Mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai wose yani.
Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wasea yani. Taka kombani marama ni taro na vivanga ngai ma USB. Bonge tine lilu ni busa meratango makina marama kena ngoni. Enda dua tani ni sarabi na timini biti. Arau sesanga ni sembai tekirawa na ngonongo na Prime Minister Vagadhengu vorenge mbani marama ke na Commissioner Vagadhengu itu wawani tambadada na ubisa sitiwe ni ngili o na buku ni pembeta ke raumbeta ke tikokina rawanduri rurua na matabile wai ni lolongo romani sulia na nonroi bugandina wana marama ni lewa seini pomau na Super Magistrate Court Evandina taka na matabila wai kombani marama ni asanga ni vagaroti sitiwe ni ngili o metaro na bivanga ngai kambiuta ngana bivanga ngai na kena kila kasa mitagiti ko na kena vanga tagiti ko baka taon donu na ilavo mai na university ni deba ya tukuna kina matabila wai mbani marama ni asanga ni mbaurongoda na bivanga ngai ongo ni berutu mai USP era samai Duavata na tini na iliuliu ni abusa ena sana ko teilebu merana marua na nonrambula na marama ke na ngone lewa ena nonra ave korokoro ngoe oka kina na korogo nambulini o manu nda kuibuna ngele kuro sawa kasa nambarua mata dau na loto na ikawanga na ingani keibuni mono sambule ira na iliuliu ni abusa na buke ni komisina ni tambadada ni ubisa sake ore kavi liutaka na nonra maroi katango maki na marama ke na ngone ni marora na ndo vale ni tango maka na ndo vale ni sabina ka ngana ndo vale sananga vina ka ndo totoka ananga vina ka ndo matangali ananga vina ka ndo busa ananga vina ka ndo boba koro sananga ndo na vitsi vinaka kenda na kito le sanga na matelu be vina ka na vitsi kera sanga na lilu ne busa me vina ka ndo busa kalyanga tuko na ndo vale ana sinino wakandwa Kongo wadu naka vale mu na bukala ndo sa bukala ndukuna ndikuwa mendalo minaka o kemondo na koro itini ndo sa bukaya taka mundu sai sevu era kana metamodi ndikuwa mundu sana myala taka chiko na lomdo wa mun koro baturanga ni na marro ino ndo bubale erna rokobi ino ndo marama erna rokobi ino lubenda o bibia bambote ndikuwa kesa roya sana mbasika endo na vitu ni marro ino muni bonwa Marasi na mutali soso. Nyamboi chiko na wewe ni na mumulwa. Barita na ministeri marama ngone ke nambula raramba ko Linda Tambuya na wili ni beba kurumbuta ke ni kisi ni non rabolo lo matagiti na marama ke na ngone ka ya duti na non bonua kasangan rebi mesa mundu ke na tobolo lo birongo. Da kilati ko na non bonua viti e ono sanga bulu kavana pasende na marama ersatava tiko na vala bakukoa. Violence against women, 64% of women. Ia ver na ngoni. Walu sanga bulu katol na pasende. Sa tiko sartik ngai zaki. Va mai na lima na ngoni. Ke orreda tiko lima na ngoni endambe tiko ya samus endambe tiko rtongito tiko. E va verto na lima na ngoni ya esasatava tiko na vala kukoa. Viva rataki. Na fika ngo se sanga tu ni visa na vida na yambaki. Ondondo mo unduri mo tukuna ni na matini tu esa sanga ni maroreti na nonrambula na marama kena ngone. We are failing in our duty as a government to look after our women and children. Na dava na visa we sanga ndrevi. Sama iwa siati ko valela na durang deputy commissioner ia the double lemon da visa utanga ni sembaram tanga ni tegawu ni sa visa utaki prevention to end it before it starts na rebu ni bala koko era ni ra na bakilati ko na marama na ngone lewa na ngone ana loma ni non rambula to doko ka sona ngone lora ni ra ni ndeo mai na ndua na tamata ki na ndua tali na bakadindi ko ngo e mai rete ko na
na kena tuksarida kena matinifika vera na ngone era kuduvi ser tole mer kuduvi or na ngone leo er sambukete teenage pregnancy katalaki na non ramoku na ngone toksar chukidaki yano ko ramoku merge report taki sambi youtube na tambana nyobisa toksarida ki artona tolu saranga na kaya ya de governa ngone physical abuse non ramoku na ngone teenage pregnancy non rabukete na ngone lewa wata kena ko katalo ko madala tatu na keni katolu na vika de governa ngone ngona non rakuduvi mai vera na vivara rata kitiko ko kavarita kitiko turanga deputy commissioner vitu sanga vulu kavana pasende 74% are family members tiko nga na lomani vale na bonuar ndo don mer marorikina klango embulai ken sarti ko lewu na itu Kongo na nonga sengita bodikina vitu sanga vulu kavana pasende lebu vera na ngone rambula tiko na non dave tauni tiko na non rabu vale ia era sandingi takanga merakua ni lesu tale kivale bala tenir na sutaba tiko mai vale sono itobu esanga ni ndondonu ngor na beka tuko na minister ni marama ngone ke na mbula raramba ko linda tambuya na buko ni tugu era to usaba ko sukumu na rawa tuko na ko tambuya ni bunga vera na ngone ngo era sabaka sewa ni tu na wainganga karangan reba mera lomani karadingo milis tale kivale kuria ni alaurai ni sasanga saratiunga ni rangara bobo binaka na itumbu na non reitavi na bunga na itugu baka sukumu ni rawa samoti ko na tambana ni sarabanua na non elawala ko mena rawata 3.2 na milioni na dola na muoni ambaki ngo baritaka na itutungo na buni lewani tourism Fiji ko Brent Hill anandua na mbose kadhivi bagati ko na mbange ni labo marue na nonda banua tuko na ko Hill ni ndinanga ni tumbuti ko na isauni mbula ia esanga ni balenga na nonda toso tiko mai na nonda banua na sarbanua ka barita kyongo ni diusanga bulu na pasende na wili atauri rawa arto barita katalenga na tourism Fiji na mbalabu ni nonda tiko na sarbanua na nonda banua erauta ni tini na singa na kena mbalabu sanga ni namaki ka veitarai lebu na nonro mai veitala notu na presidenti mai merke ko Joe Biden ke na prime minister ni nonda umatanitu ko city ni rambuka bina kataka ko presidenti Biden na nona sulia tu ko rambuka na nona mbula membale activity kabaki na kena vanga ngado taki na vewekani neviti ke merke en kabambimbi taki en kena buno taki na mbole elako dhurumati kuna nonda Pasifika ka bakaki na bura raramba rawaba matata karuru na liu ni mbimbi ni ndola bini bibusaki kena vitokoni ni be matani tu baga bimbi na kena wali na be ka bimbi mebaka na be sauni raki tatangomaki ke na baga torda taki ni mbula belabu ana wasi na Pasifika aro saben din tini liu rua merau na taka bata kira na be liu talesu na mbosongo merau ni bawa bina taki na be to koni ka toko na mbula sautu bata ke na kendra maliwa na be matenitu mai banga ka taki tale na be kani ni matenitu merke ke na Pasifika kabaga kina na taka bata na be liu ni matenitu kina kena rawati na be matakabu marre binaga kotona university ni devoni Pasifika na nona itutu and world university rankings ni tiko na malio ni ndono undolu kandua kina ndono undolu ronan rau and world university rankings ko USP bonu ni buli torda kendundua etiko na Pasifika katoka tikibera Australia ke New Zealand and katolu ni ngonongo tiko na nonda bonua na nonda burubura rosanga bulu na undolu na korni buli ni buli tordake mebakai tiko na report in International Handbook of Universities and tuku Kongo tiko binagatu na nonda tutu ni USP and nonda burubura mai ndondo lingani ko na minister ni beka na nonda bonua pio tiko ndondua na kena tabodi na civic center na suba na kumuni labo
na kumuni labungo engarabiti kona nonda viti kana bangole nei labungo kine songo ni sotia lubai sulu na kena tokari na popi e varita kana nonda at nonda toko na serokova na solimbula era vadora nonda ngasi era lewena na mati walu ni nonda bonua ena ngauna ni matai kene karua ni walu levu ena nona bosati kona minister ena kena tabudi na kumuni labungo etukuna ni ongo endo na daga kana ngandrebi baga levu kina na nonda vito koni na leoni bonua enda ungarabi na kumuni labo vakaungo en ve yambaki tukuna na buni bola ni songo ni sotia lubai sulu ko aisia mulia ni sanga ni lava kiendo ni labu kebaka ko via dau kina songo ngo enda upagabuna na yalo marau na timini biti ena vengo na keve enda ulandiki na kirara esanga ni wale ningito ia na nonra tale indian dundua na ndongito esa vagabuna na nonra tale itaka na ndovito koni na timini biti e vagambauta na timini biti kei na kena ndoni bibaga tabulidi ni na tui ni ndongito lo ya bitu ko waisale serebi ni rato usana baga tokai ena ndona ya ena rugby world cup ngo enda ukauta mai na ndongito na nonda vanua endua na idhengu bo na ngitongo na rakabi ia esa reda ko serebi ni ndua na vesau esa tigo ena timiongo e bana numale so serebi na veka enda utuku na tiko na ndoni bibaga tabulidi liu ni timini viti ko Brad Johnston ena ngono ya kasa tegebu me laureitiko ena timiongo aro na sota tiko na timini Fiji Water Flying Fijians ke na timini Georgia ni bo e tini kalima na miniti me vana kaloko ena mataka ni singa tambu sarangango kana rawa ni unina saraba na ngitongo ena Fiji 1 na ndongito kede tu na beka eraba mbauta ni na bukeira ena non rabai tabi ena loma ni rara ni mbera ni tegebu takinengito ena nonda matatimi na beka ngo e tu kina na kana imbale kando mbole na elonra kando na ka endo toso ena non rengito ena loma ni rara Albert Tisue etukuna ninda ubongeti ko ena bosa ni be bongeti endo baiduri kando bukei ko saraboli ena nonangito ia ko Joshua Tisopo etukuna ni kukoya enda usanga bapagana matatiko na nona vaka sama en ka en vara ungarabi ya nando tale tukuna ko Zurela Tonya Tama na huka ni Fiji Water Flying Fijians ni ngona me varongo serekina enda ulapeta daki na nona ivara ningito asa laki dhuru mana kemba ni Fiji Water Flying Fijians na nduru ni swashiping Fijian ruako emosi tungiri mai bordo kadhibi na dhuru mbaki rusang bulu karuango mai bwana ndoni bibaga tabulidi ni timini biti Simon Rewalui ni uti na nona mai baga dhingu ko chone kuru indundua ena buku ni mabua mai varetaka na nduru ni timini nrua na nona baga vine vinaka ena nona samai kadhibiongo kasa tubarau ena itabi esa bagadhola tiongo bua esa nana magitiko ko tungiri mena ndara makane mateni ngauna na singeleti bula ni timini biti ko Henry Spring embaki rusang bulu karua ka dhorobo ngone ndundua kandongita na nonda bonua me sana sainitaka na nona kontaraki mai varensi na dhorobo ni bonomba labongo e amata taka na nonda bonua en autumn test series ni ronondo lu rusang bulu kandua ka sota kene timi ni Spain ka beso sumitaki ena itutu ni huka e angole kibaranisi ko Spring ni singa yambaki tini kalima kala kingito Vata kena kapetani ni Fiji Water Flying Fijians waisia na yadhalevu chose ya reisunge alipate reiti ni ke kitio ne talinga endina ngani sangito tiko ne Vata ngende ni kalabo ena sota ni Federal One Championship esengan rabati nga ko Spring mendara makatali ni singeleti bulu ni timini biti kebaka ena maningan revi esana tegebuta kina sota ni coach IDC en Singapore wa isarangango ena rusang bula timir na bengati na sotongo kana wasi ena tolu ne wasi na super premier na premier k na senior ena super premier enda na sarabakin na timi tua waningito soka na nonda banua waya na timi ni lautoka mba nandi nabua subarewa lambasa kei na timi ni tele bu ni tasiri ena wasi na premier na bengati kina na timi ni sinu nandro nga tabu raki sabu kei mbua ena senior division ena tigo kina na timi ni senganga lami Northland tele nandongo ndreketi kei tabiuni
Sama indambe na siliba na digital Fiji Junior Kula na sota ni OFC Women's Under 16 Championship. Maenruka na timu ni viti be New Zealand na kaindua kesanga. Na final ni wote na nona maithangeta dhuru ko Kauti na kenra to kai na timu ni New Zealand. Na wote ni miniti. Totoka sara na nona to ngito na timu ni viti kalo reongo na sasangan renre kabagadora na timu ni New Zealand. Mai tosdaka na koko ni ngito ni timu ni New Zealand ne karuni be mama. Ia rato tatango maki vinagatoka na nonda ngone elewa. Ni voto ka vida na sekundi me dhaba na ngito sange me dhangeta dhuru na timu ni New Zealand na kenra to kai kama iba musia na elonda to una nonda ngone elewa. Mai soli kina songo ni netball suba mera una ngito ka ni vakatakata ke na timu ni Wanderers Australia. Rato kila ina timu ni netball ngo ni rato wabu kita tigo na Pacific membaleta na nonda talita kana ngito ngo era lewe na tigo na ngoni vuli na high school ke na so na university na timi ni Australia ngo kara sa tigo na nonda banua etu kuna na buni bola ni Super Netball Association kon Dominico Tamborwa ni sandingi takiro na timi mai ni songo mera na ngito ke na timi ngo etu kuna kon Dominico ni timi mai buno tani ndo ngole mai ke na nonda banua Arando mo ia butaka pa binaka na nonda ngito na nonda ngone. So enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka bosing ilu taka siapa kaya kapitak ne ka kuni lo malenga sa tipin dono menua around ibu kadingo ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na dibgina me bakana karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bayangani kina gamure na kaka na buwa balang me bakana steak gai bakaya loka tabio ka kena kozlo surua Otat ni, kailan ko bata na kaya ng pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erang sarang ano direct message virto, giring akin na bitu sa iba bitu, tolo do limono, se, o nga wali sarang alito mito may nanomota, na diyo maluma, Billy Street. O yan Santa Rosa, California. Erang talang ani rito ulit dilibot na kaya na kaya mukatalo wasing lebo sa mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nonda biti ke ngasi ni buli paulang gereti rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule be kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli baka romboka be kemudo mai biti ena radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata Nada masara mata me buli kenen dono no life insurance policy mai be Lincoln Heritage Sinang ayaw sa nagkakil ni tuta nagkakil kabitu ni akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna kabi ngaya kena maga ngaya sala ko mana check sengat tali ni biara sengat sarangan ni biara palilai in time saranga mai so tan tali warga tali tunda warga ko tunggo o sala lo bengo pam binaktak na kampanye binakang ko na heritage link ni no binak saranga sengat tali to na kaya Pakatar tutu na kena, baka na kena pepo wog ito ta. Kami so mi, na kilaw kena tuimir na vaka. Isang tubi kena ilabul liwaya. Minta samu kina kisi, naman ni marong kina ngona mo juri palimbula. Kakina kabut pagkakondo na insuong. Kaya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodo nga, so mo na claim na lumin ko sa ngubul ka ba newa. Kaya sa ruwan ang baki uti na policy nga yato na lenga, di ko na beba siya oray. Dawi mati sa siya nga. Raw sarana bakal fo mo na telefon. Text mai kina mas seva walu bandu tolu 85 ena kena tutu ko matelay. Toka kombala kena dame baga diri ngalala sabsaba kangai waindono na ngona ena San Bruno kababa Nababa? Tukun tali mo Na San Bruno kababa ni mai ni mai tobole manda na ngandi kale busara Ersama ibukan dinataga ka talay taka na manggosa kaya na mga sakit tilibing garabi. Toka sarangan na lomundo na di tao na San Bruno. Wala kata na San Bruno Bot Station kaya nararana mga bugalewo na San Francisco International Airport. Kuno pinakatalangan di Waraki
endo mai vitala tala biruto na ngoli biti. Se do mai vitaba ke biruto na sangay ngoli mai ki merke. San Bruno Kavaba. Ono tolu seva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bai singa mana dona koloka na singa levu, kina tinika dona koloka na bongi levu. Ai, ke mando bakando tunga mai biti. Sa baka matalau na nomando Kauti. Sa lemu na ke mando tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow. Wupu. Dasa kusi masaranga na ikatungo. Gamay tutala na ke nurni bondo ke nambele. Pai, correct. Daw boleh mai be. Oi, doce que tenho nikila. Que to bulbuli ngamay na maulimat. To ngango i Santa Rosa. Mai be? Na maulimat, wele. Daw ko na nonda business na ngoni tau kay Amerika. Daw ko sa mai. Daw may boli na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Radio Bula Duavata, me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai wase yani. Pina balik besar tu rakyat marama terus kena ngonelo ya oleh sebulan korban ikan. Tapi na tolu sangat bulukan 2 menit kembali. Apo iru sebulukan 2 menit me pampai ikan. Na kapri bingkar rapat ikan. Rongo di rauta langa ikan. Na rongo nimbulu bena kena nonda turangan marama. Terus kena ngonelo nimbulu rongo ni bina sabole bina bitokani. Na kapri bingkar rapat ikan. Na radio Bula Duavata. Apo bina kata kicung ni ronda mai sota. Na bulu bina kena marau. Na dota kapri bitokani. Na kapri bina ni kuar. Rusa bulkawal ni sing ni bulu September. Kapri kicung ni sing lutule. Boru buku main nonda pun lama ni bici. Wekem nonda apa cuma main nonda pun lama ni bici ni sambulu bina kena turangan marama. Terus kena ngonelo klan ni sanggeu tok boleh na katalau. So sarang kay katalau mbera juga ngonongo. Wa kanun bina katu yani bikin meni marama tin bi boleh kurtu atau sar. Matalang kini bikin meni turang tama. En be puno ni takataka. Oni ndo apa cuma kida na kapdi bin kerapi. Enteng tai pambul tang bikin de merke. Klan ni bu solo sar juga bi tal no apa baru tegi juga ya na songolebu. Ni Fiji Day na ngonongo.
Baka vina katagi chugo bi kemuni to ko sar na turangan marama daru ke ngone leo na bi county to ko sar ni siam chumi kinongo e California ndo bulu vina kamena kor turanga mai Sacramento mai Santa Rosa na buno enda le bukino kenda na kau ito kei mai Novato mai San Rafael na Bay Area to doko North Bay na East Bay ni bulu ni mata vina katale mai ena kab ni vinga rabde dai na Washington State ndo sambulu vina kabiokani ni siam to mai Seattle ni bulu vina katale bi kemuni ni siam chuk mai Phoenix mai Arizona siang ningul debita lang kina bi kemuni na siam tu mai en buno ni vinga rabi na be bonua en gebo chikina na wai en buno levo merke ndo bulu vina mai Uniontown mai Pennsylvania baka ni binak tu ni nama tu pala matu tu man dari kami bingkar apa danai waktu lagi nama tu pala ubi ese Roma tak tu sambul binak na do bota tu mai na biaka itu tu sar na radio bulon do bota mai na East Coast ni bulu binak na bulu tu bangai di power orang cikgu bulu lebu go merke ke nomu ni matu pala binak ni sakin tu baki na bulu binak na marau na kai binak ni ku mai Hawaii ni bulu binak telangan nonton di bingkar tu kina bikem ni tu sar ni bingkar tu en mati balu apa lagi na mati balu wai na Air Force ni buno lebungo America en kena be base to ko sara ni sambulu bena ka sakatalanga ni mati bena ka mai ni siam tal tumbe ngamai ni bola tangani en bongi le bena ka di kuwa wambulo juga ni be Kingsland klani badi ngarabi tabi to ko bongi mai Englandi kemni na sotia ni Pertania apa lagi na be kemni na Legionnaires mai barani se kemni na be matubal to ko sara oni sa lebo itu ko mai nabi matin tu mai rope na bunda kata na buli ke nang gito ni sa kinta pa ke na bulu bena ke na marau ena ka bena ke ni kuwa baga kinta ba ke ni tanga na sa tu Australia la lele busar na dau vito ko na radio Bula Duavata ni do tu mai Australia me pakata ki ma lalang besi na matupa lalang besi ndo bulu bena ka sa ndo pa bena kata ki na no muni ndo Duavata chumai ya me serne mai Malevani Adelaide mai Naraki Australia, mai Perth, mai Cairns, ke na be city lele butale so ni sambula ni matu bina katalanga mai na Wakanda, o ni siama tiku mai New Zealand, ke na be matin tu to sar na Pasifika, bakata ki cheli nua magi kirtu na mati lolo mai Apia, Naraki Samoa, mai Tonga, ke menina nonto mi ningare bita bitu mekina, ke na be matin tu lalai tale so, o ya in Northern Pacific, baka bina kata ki chiko. Ni rauni da do main doba tu en radio Bula Duavata en via capito do sarmoni ti kena bakar buka kabina ni kuwa en vida chukuna non to riran ner do bar tak na palangi bakana no ke ro chukun dan do buli ke una en ge mai ne bakar chuko ya na riran ni no to programa tos ni ngona sibina pa na 10 miniti en dan rongo takina no ya no pa matal tak chuko siti ni raturala o ya na korni buli rongo na mai na ruku di benda kuwa mai sawani arto baro maru taka chuko ni kapit sa kelima ni ambaki ni ken taboti na vingrabi ni korni bulo ya mai bir na ngone leo mai sawani na ngono ya ge nama ka chuma ni sibina pa na 10 miniti wakata lakina sanga yo stalanga non ngande o ya non dangas ni buli posa ke ni topo Polong gereti yang tanah kapital no cukup kira na ono na keloko na kabi na ni kuwa wakata lakina non program na kabi na noa o yan artu umbito pat artu na mati lau binaka na sungguh lotu binaka New Methodist Christian Fellowship dan rongo tal cunga na kian aditi pagi talbi kian programu ya na kabi na di komena bima maniono kena bitu na kalau kembali pek binaka to kada nonto programu abang bulan di birtu lebih kani ni sasia mo cukup mai na live na kabi na di kuwa elo binaka gewasia nonto bito kani bulu binaka be masta pete na itini mumbula kena matupale binaka na itini na ita feni mbiu mai wai ni bulu binaka marama na ita klan ni oso sar cukup bale bona buguni songo ni baru taka cukup na bulioti bukan kemni kena presidenti cukup na bukuni songo na bukan cungur mai Al Grove na ndo na ngona leka mango wakata lakina be cheli no magi usavore taka cukup mai Apia mai Samoa bulu binaka mai nukulo saibo mai ra hernandra bikemni muakat lolo ke nomuni matu pale John Vonu waka nuni binaka bikemni to to sar oni sando pata chukmai na yakabi di vingar rabi endai na radio Bula Duavata bulu binaka di lady di au pedela nobo nomuni ndo vingar rabi ni sambula ni mata binaka mai gona bonga ke oi tanralangi au mode nambongi au tanrai ke muni mere kumbom bolam bulu binaka
Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura sema mai ngai yani. Turun kena marama daru kena gone leo ni talon ni Rosini yani ni vonu na kabide bin karab dendai na radio Bula Duavata. Voti ni keruana meniti me pana kaloko. Sa da baka nama ke tunggo. Wa nangi to viti bata kena tim ni Georgia. Anda sabu bidang sa kati bagi no tim be Keda. Anda sa ke bakoni simberi kila. Sa baka dor na turang don na daw ni bata bulidi. O ya ruana be sau en non da mata tim ye. Tudi ni non da mata timi. Na koa e tu ke tunga e ruanga na bisau o ya na sa ngole tele mai Celestino Rabuta umanda me mai susomita ki ciuta waining golo baka talaki na ve Samuel Tawake ara mai susomita ki mesa kindonge en itutu ni ve susomita ki don gitu bulo ya begitu bikin talangan di bioka di bagi cukup na Bay Area kena ibu no boleh kata kita na barang itu cukup na San Bruno kaba bah itu kuli cukup na programu na tos ni ngauna bakal lagi dan radio Bula Duavata sabar tak cuma rekes na mata kelele ni singa bakal rawai kau bakal durikin nang gitu
Weana 8:45 AM. Na semataga ni Singapore ruai. Anan dola tukina na kababa. Kipa ko ni dado wiri-wiri chukuna city. O ni binakata mo nila saram ng na big screen. Ni ngole may na Sen Bruno kababa. Ani na may sarang gitu sartung akira pa binaka. Kipa ko ni sabi alo kukuha sar mertung gitu na dorbo may baranise. Ratalangan indo talangan na matang gitu lelay. Kami ni biokani. Nangole ani. Oya na Singapore karawai saranga ko non tamate timi rosa na may tonga ni tutuni proprio ni mawi ke luke tangin dona pe binaka ya wata ki non da huka Sam Matavesi rotonga ni tutuni loka iso na sila te haiwaru dirkinda beta oya raud na liutaka toka na non to engine room and locking position ortono flankers number 1 leki matangi valu number 2 le panimbotia number 8 William Mata. Ande iba batu na combination ne hubs Simeone Kurboli ke tedi tela and wings semi ranra. Watalakin na open side wing Celestino Rabutang Manda and hubs combination ni bosota centers combination Joshua Tuisoba ke na nonda kapitani and outside center. Oise na level fullback Ilaisa Nrosese. And bisu mitaki te vita ikini vere peni rabai ke samtawake Temo Maena Vanua, Alba Tuisue, Frank Romani, William Onimbotitu, ke Vinaya Hambosi. Yano non da matimi, sa andareta siang atal ningai dona vi sa ulebu, anda sa bobu binaga chugo ve Mr. Ray Walui gerto non da matimi, nerto sa pakamerto kilabi naga chugo, ngo endon nang gito, endon donu saranga, mento nang ganga sar kina bago binaga duo dai. Situation abo binaga di siang ni le zabanga vi Australia elebo rana numo chugo ni na endon na ve sa ulebu sar merto na kumai o ira chugo na squad rambe lebu enda abo binaga ando tu na papalang why change the squad ni sala ko chugo binaga na momentum ningito era pagarita chugo ya saya non da matimi anda abo binaga en buku ni norto taka sar chugo ba ko na ngono go ko yakin san tunga na tutuni vitokoni na sana tokoni rto no dorpo ko sa baretaka dona ngono binaka sara sandayan rto to ngami na mode sange boga dor tunangito sarangito boga binaka sara ke na matatimi ni Georgia ko sa baretaka chuna matimia rto ndo norto ngito lebu to ngito forward kan dato asan ruko talanga virto ke mbale na lebu talanga norto le di timi rangito tu na French top leagues yang baler sar klabi na katun na wal ningito kina bekato do sara sandara chugo ba rauching am dan sara birto na durbo oya na mataka sarnga ni Singapore rowing ko 8:45 AM singa tambu chugo mai na nonda bono lo manubiti na dawi kalawa ke Mrs. Titilia na itini wei tala nota ki kena na ulu tanga bimbi ka dau rendre na kena wei tala nota ki sewa sei ana matana lewu ulu tanga ni tosu kiliu wei waka ungeti kan dau wei labeti Rangode na vea kabin di tu city ni 7 karo na 10 meniti we kemando ibiti 7 na 10 meniti we kemando California and we Singamoniti and we to koni ni JJ's Food Shack Santa Rosa California Rangode na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai Isa, meda kambega bata mana kango. Nada baya? O sabi wala ki baka lewe fom ni daga yo senga ni kilana na meda kaba. Ole man lang katakatalangan yo senga tu ni kilana kisita ba na sotaba. Kuni lang endo bito lo te kisaranga na bika kitengore na Radio Bula Duavata. Uy, na programa daba. May na be long new. Rangode na 5 na kloko na be kabini mo rumbu ka be kemando California. Tini karuna single mo ni mo rumo be kemando ibiti. Go bito koni kina na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni Monito K and a Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutolo Rolima, Sacramento, California. Endo Vingravikina o Mama Kawisi Boselani. Radio Bula Duavata San Francisco. Mikoti Kenda Watamai. doyan robina kana maraman na ita do samba di ba kusa ibe Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy simbang bakaw. Gay way dala tu kinambat. Ko yang serengan gori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko.
ke ba kitusan ng berata ni baga singalebu kitusan ng gali baga kabi ngaya ni kena Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, baro tagi tu baga manggo sanggay to toka na buno ni kana. May namenda to ide ni ti, kanay baga singalebu siya baga kabi, me bakana baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Gira mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Beba kasar na. Paniray do tokongo, nagkenay ray-ray. Dua nga na rukun ibu ni kau, dua bayran ng tingit taki, o Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawan na toso ni ngauna. And Bingarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Simon Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutulebo ni Simon na tinikantuwa na tinanamaniti may kiamo ni Maiviti. And Vito Koni ni Divine Group of Companies. Paolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Bula Duavata San Francisco with Kauti, Keda, Vata. Nungu chisu nungu banua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu be kemada we California. Ve mani rua ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilebu ve kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti, Keda, Vata. Beba kasar na. Paniray do tokongo, nagkenay ray-ray. Dua nga na rukun ibu ni kau, dua bayran ng tingit taki, o Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawan na toso ni ngauna. And Bingarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Simon Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutulebo ni Simon na tinikantuwa na tinanamaniti may kiamo ni Maiviti. And Vito Koni ni Divine Group of Companies. Paolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Bula Duavata San Francisco with Kauti, Keda, Vata. Radio Bula Duavata me Kauti, Keda, Vata. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseyani.
Muria mai nai bakatangi Tu dake mai ndaru do wiri tale manda Waraina kale motanga ya taka Abundu arualanda ya banda Leyadi Muria mai nai bakatangi Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura sema mai ngai wase yani.
Turang kena marang the rokin on leon serre kilele busara I said you had a beautiful body. Would you hold it against me? Yana serre weekend na kabri bing rabin tayo tulong at weekend na mati lalaw na maolye. Sibi na pa na vitu na miniti ni uting abita na itugu ni people ko. And the sana rongo thani when the take ko matawa dan do rongo chuna kabina kana no uklan na sambita ken radio Bula Duavata. Ya nando na titi bagi talamanta weekend ya na tala no na toso ninguna siti bin raturala talo te kira na koribuli rongo to pagor maru taka chugo na kabut sa bul kalima ni ambaki ni non binka rabi chugo non to punua o ya na koribuli na andi zakombau school ke na ma to mai na nonda biti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena lima na kaloko ena kabini lotule ve kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli baka romboka ve kemudo mai viti ena radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata Dendram beka na ngola ni kibali lote na buku ni oso baka dadaka sen drakin beka na tos nimbula ko ni lenga sinui gawa Nana maki mai kena programu warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banoa. Rongo na vi mamani ona na kabini buku lulu be Kemando e California, vi mamani dua na singlewu ni lotu lewu be Kemando e viti, and a radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Keda Vata mai. E levo tu na matanggali life insurance e Amerika. Ka levo talanga na kena itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance e nganiti kenda mga binaka na ito kay kanda sa may bungi tiko-tiko na buno levo mo. Kaya wala may wangande, so sa may bunga tiko-tiko tunde. O tawi matitiko si Sen. Raw sara na mga levo. Katiko talanga na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Na company doon nga daw sa mga claim. En de lomba ni rosa nga bulu kabane aua kesa maniata na lenga kesa oti karua na mbak. Siko mo na website ka to magori si text by kina wasi walu wandua tolu walu lima en na kena itugu matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Hey, do ba ka tolo tiko? Do saya lo pala mo din. Sa permandangan to bulu-buling gaya hotel itu ni stoa. Tolako. Sa niya na stoa, wala ka tungang maulimat. May binaka ni satu kits ngaki na nakatungan reba, may paleta na nato to ilalako. May binakasar nga. Boleh roti karibate ni kina. Dato birito na bisi nga nakarimate ni, said means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga bukas ang lemo na bisi. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. do baka pa raw chubega kina do na ni matubale senong do boli nga baka matawa wala to mata kina mauli mata esa tu kede kina na yaya ni kakana ya ni ti kena bikala lai tale so kanda un rendre na kunea tu raw tala ni kota nom ni boli ke baka ni ti ko men na marin se Sonoma County kan rendre nom ni vila ba ki vitar tarani kina na pa tale boni 125 saiba vitu tolu 5 vitu na kena tu matay lalai mauli mata Valima Rulima, Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Engen rebe me bakarita kiani veke mundo na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata, nisa tikong goin dona nonda toi ngandi. Na San Bruno Kavaba, dala kumandangaya ni tali sota tukina kavekilai, era libu talitunga nan dui kai karandongole di kena, kan dona kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kena wasibi ni vingaravi ni turang tawa Rakesh. Sambo li kadiwa kitumay kina na Crown 4 News katambaki talitunga and the San Francisco Chronicle. Esa mabawa kay rongo saranga. Kendo vanga ratano tiko senaya ni ngona na sote singileti ni viti na kwila ni viti kena sotali ni yaya lalai bebakane guku kuni bale do may raito manda and the San Bruno Kavaba. San Bruno Kavaba, ono Tolusaiva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taun dola may na doon na kaloka na sige lebu, kina tinkan doon na kaloka na bungi ni moniti kina singa tabu.
Sibina pa na tini keruan na meniti turang kena marama terbu kena nelo bang bula matakan di berton na bio kaningo bula liti tu bakau bakatang lagi de benita fendi bir moy wai ni bula marama neta John Rolangi malo ta tingu anu ngai serka di malu ento ngol langgod na non taru servo bakatang lagi de be pangkula na kuban neta bina sabule undu bitokan de naka bina ko bakatang lagi de be na zwanga bula benaka mumbula mako sabore ta chuku sibina pa na tini meniti kembal sa sibio chingo bikan de rona meniti ndo menta rongoda kina wayana tos ni ngauna kena riran bekenda nitang na marutaka na itagi-tagi lang go bekenda ena kabe na grikuan go na toso ni ngauna kay City Veni Raturla and a veto koni ni Divine Group of Companies San Bruno Cavaba kay na maolimat. Sana vole kangoni ang bagibitu sa nga bulu kalima na korni buli bagay rongorongo ni ngonele o itauke may sawani na andi da kumbao school. Na nonra korni buli duru embure na ngonele o itauke na andi da kumbao school may sawani. E atawi abu e na tinikadiwa basa nga bulu kawalu. Dambe toka na korni buli bagay rongorongo e nandua ng bamba na ruku ni Benda Kua kay roba somukoto na koro sawani na bonua wuna e nambuda kanon roba somutiko na wudiway na waimanu koro ni bulingo e akilay liu ni Arana na Provincial School Southern das Provincial School Eastern kaya katoka maindalay na kay ni Kua na ratu pena iya kandabulebu school katoka may nama kay Nandi na Provincial School Western medawa na ibalulebu asanga ito kitagikina na kornibuli oya. Na kornibuli udabuta tikongo era tawi abu meras semata na buli taumanda na primary kina buli torodake meado sara kina university. Siya nga walang labeti kantokay kina na buku ni Kilaka ye buli di talengaki na natagadaga nilinga may baka na tali-tali na baka sanga layado na titi may rasusungit talenga na itobo kay nabosa e kili-kili kaya endua na maramay tauke may raw ni kunekina na nona kaibiti endua na maramay tauke ngona irong-orong ay kilay tanin duon-duo kina kuhan di bakumbao may doba inday-inday may behira na may kornibuli taleso. Ni sabi isaw ko bura-bura kina ito bunimbula. Hindi ito ka nga na may susu may narukun ni Benda Kua. E ano nakilaitan ni nakaibiti, nindua nakaibiti, e ano na ibalabala, e nakaikila, kina ibaraw ni nonambula. Sa ang bakibito sa nga bulu kalima ni Kua, o yan di da kumbao. Anon damasu, ni na maroroy kenda tiko nga na itauke na bayang baki may muri. Ni sambole ibo ka lebusara na ibo raw ni Jesus may bale. Maindela ni abu, kambawiyado kinalotu. O yan diletia sama nono, da kumbao, kabaga tokayada kina na kuran ni bulianggo, esema kina isongolada. Kandua kina na nonrongaw na nibewekani kay King George II na ikarua. Nabewekani oya, e ang basi ka kina na turangan na itaw kaya na isong laba sambale, rato sa Edward tungi tuibo nuobo upa kumbao. Rato sa Edward ruang kay bagawati kay Andy Lady basamada tuimburelebu upa kumbao. Rato ang basi ka kina na ngon turangan, ni asati ko ti Ratu William Enreu na misi-misi, kang naimbasi kay Muri, Ratu Epeli na ilatikaw, na presidente ka speaker bagadengo ni Palimendi, Ratu George tuwa kitaw do kanauto, era sa gaiba ko toriyo dito ka nga elobo nila sa anamuha ni Mada o Saoti. Kasi bagadengo enambaki Saoti, o kaya kangonesar na kenaitini, o Ratu Kenny, Piers Vuyasawa. Sa iratungo rin ang makumbuyan di rakumbao.
Ka baka tokaya da kina na kornibuli. Na indibi ni kornibuli na seni water lily. Era tumbo kasi na kenra tumbo ang bati ni Waimano. Kilailebu na kena sere ka ang bulia o gasan di buli mga dengo lori man niyo mataywalu. Nanogusen ni kau ni marau na water lily at totoka veyaw kena imboy and daw besukiyaw. Nanogusen ni kau ni marau. Doi roka karasem bulang-bula na senikaw may naruko ni Vendakua. Na water lily mo nimbaw na numa ni senikaw wasibin duan-dua. Isalay na nongo senilili senikaw eroi wasibi. And daw seto ka eroi kilikili anongo senikaw eroi wasibi. E tito mbusara na imbale-mbale ni senikaw ngo. Na iwala tambu, ada talangakina, nimbaw tukuna na turanga. Aluwe ni kalau bagay kwaya Chisu Karisto, baga tokayada taka me via. Ka tabuta, na kospeli na imaviu na waseono, baleta na loma wabawaba. Dounar na numa na via ni beikaw. Tumbo bagay bay. Rasengan indaw dakadaka. Sindaw tali. Ia kau sakabe kemundo. Solomon ni kinanona yuku kukeda nga. Senga ni bagay sudo me bakata ki rongo. Ang buli talangaki na nasere diri na via ning boda sa tali sa maroroyan na kalo na menra na kendra sa isoli-soli ni kalo. Pagawaya na titombo ni mbale-mbale ni senilili may sawani. Tirasambi utamay na bay susu na ruko ni bay ndakua, kara sa kadibi kina bay matanggali tutu ni bay ngarabi keda nga, puniwai, gasin ni buli, na loya, na daw ni fika, daw ni bisinisi, eran daw ni bay liutaki na bay tambana mga mata nito, karan daw ni politiki talaga. Eray sebu na pong kasar na ilisilis. Esenga na itutu, esenga ni kunekina, o yan di rakubaw. Elaki ado sarra kinararaning gito, dabu isaw-saw ti ko may kinayanabiang baki na koron ni bulyong wo, naloma ni Pito sa nga bulo kalima na yung baki sawati. Ataw yabo yan di rakubaw, nangauna kay nabaka sa mabatangan ni buli ni turanga may matabatudo. Mera susungi na nanondangon ni marama sudu turanga. May loma ni vale, kita utumba, kimbarabi, kay nararaning gito. Yung baulaki ato talanga, kinalotu, na mata nitu, kay nabanua. Ebiti, kay nabiyasay wura-wura. Siya nga niya alin na mga roko, kay nabindokay, na yalo matua, kay namanggosa. Sa ang baong duot to Kongo, nanonday saki-saki na kaway tauke. Kanda baga binabinaka, bayira na kinanggas ni Buli, may tigabusara may imbuy ni Ngone, o Miss Charlton. Medyo bira ranggay bay ngarabi bay tarabi may, na bay tambayang baki, medyo ba inday-inday. Aw na no may duwa na marama, kabuli may sawani. O Dr. Maria tau pa bakatali, na isebo ni marama ay buki-buki ni Prime Minister, yung ngone buli talaga may sawani, kay liw-liw ni Kor ni Buli, Minister ni Buli, kasi ngay may bugadeng ubukan duwa koto nga, ni karuwas sa nga bulo kabani tiyune, ruwa na undolo ruwas sa nga bulo katolo, ni rasayan baki walo sa nga bulo kalima. And the ray di taufa, and the ray di andi rakubaho. Kada buto may nakoro yabu may batiki na maramango, kan dua berato na luben rawa na italatalangase mosese bagatale, kay nasialan yata, meron din italatal na marama ni somo-somo may ngaw. Sudo may alombio taufa, may waya, may asawa. Ertuang kay lesi talaga,
kinaviti kartula kibaga tiko may maro. Katika buna no nabuli may bureta gaindewa ya ni kiandi da kumbau ka ngole sara kinabuli koroi ki New Zealandi. Ya buli talenga may matabatu do kay sebu ni ngoni tauke me duru kina Suwa Grammar School. Arsen daw buli nga kina nababalangi kay ranabasu e nangaw ya. En dolan-dolan na maramango e buong ka nakatumba. Merabaga durumia ni kina na maramay so. Merabeliw takitalinga e nandua na ngauna. Kanano minira e ang awale nga ibali ni kuro na marama. Si tuki na ba kasama ni ala ni Beira. Nang Bula Duavata na takataka kina itutu bimbi so ni beliw taki. O Dr. Merea tau pa bakatale e sebu ni maramay tauke merawata na koroi ni buku na Bachelor of Arts by New Zealand. Alewe talenga ni mboseado a kenay sebu e kea. Erawata na itutu baga minister kay tutu talenga ni buke-buke ni Prime Minister. Sotale na marama erangay kilay muri ananonda sa sanga kinaibuka tangin dengan ni Bula Duavata kay nabingarabi. Meba kata gisuliana si Watimbao e si Terry Kamida Amelia Rokotuibuna kay nasotale usanga ni Dabuta. Ya sa keleto kong gorikuan di lakumbao endo na isaw-saw kinanona daw bagay tamera baga wasibe beira nanonda maramay tauke. E kunebe ang dila kumbao kay nanon rambula ni rabese matitu baga binaka kanganggazo baga binaka na kenray sema hindi na nga ni sambi umay na kornibuli. Tito musara nanon rabe kaway taki hindi na nirasan duin-duyan na punuera sa tukin na kasabi awak sara nanon ray tiko-tiko. Nabewe ka niyang budi ningo e si susungi nga may kornibuli e nanon radaka Vata kabelo mani e nanon rambula to ka nga o ka ngone lewa e nanduan na puno e ratiko baga tiki-tiki kina. Natoso ni ngauna kay City Veni Raturla and a veto ko ni Divine Group of Companies San Bruno Cavaba kay na maolimat. E senga dina ni kara rawa na daka-daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu Macau. We kenda to na senga tiko ni driver se senga ni waka motoka katau dren-dren na tutu beto seaki. Erto satu waka raw na Divine Pacific Food Mart may Sacramento merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. Witar-tar ngayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli ena kenagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Ertong garap talangan ni kanalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanonro to stoa kinanomu mati ni katumba. En muna ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talutaka buka singi leutaka sa baka kapitak ni kakuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni buka dingo ikimunyo wayana JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Na vem matanggali kaka na jugina mebaka na karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonta bayangani ka ng gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gay baka loka tabyo ka kena kuslo suruwa o tatni kailangan ko bata na kena pie ng bani kay na manray o yan na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosaranga no direct message virtual giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo dondo limono se o nga wale saranga lito miko may nanomota e na dio maluma Billy Street o ya e Santa Rosa, California. E raw talanga ni rito dilibota ka ni kemu katalo wasing lebo sa wanga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Beba kasar nga. Paniray do tokongo at kenay-ray-ray. Dua nga na rukun ni Bunikau, e dua beiran ng tingitaki, o Reverend Aminio Balen Rock.
nama kamay na nonto programu bagamadawa na toso ni ngauna. Ena bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni sibuna bayan na tinamniti bay kiamu ni Amerika. Singa lutulebo ni sibuna tinikantua ena tinamniti bay kiamu ni Maiviti. Ena veito koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka ena Radio Bula Duavata San Francisco met Kauti Keda Vata. Isa, medak mbega na kango. Nada baya? O sabi wala ki baka leo fum ni daga ka yo senga ni kilana na mbega kaba. O lemban lang katakatalanga ni senga tu ni kilana kisita ba na sotaba. Kuni lenga ndo bitang lo teki saranga na bika kitengore na Radio Bula Duavata. O ina program daba. Mai na vei longa niu. Rungudi na 5 na vei kabini wa rombu ka vei kemendo California. Tini karuna singile wuni wa rombu vei kemendo viti. Ngoi vei to koniki na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni ngoni toke and the Liman Rao Capital Mall, Suite Rutong, Rolima, Sacramento, California. Endo bengraviki na o Mama Kawesi Voselani. Radio Bula Duavata San Francisco. Mikoti Keda Vatamai. La sa boleh betul kena barang betul kena kena lewa sa buat sibuk tak bikin terlalu na rosa ulka wala miniti ya da programu mai waktu bagi tali na kabin bing kerabat dintai na itala no rong benakan de tos ningon na City Veni Raturla arna numicukin na ngone leo todo sara era rumaya di na bing kerabat benaka mai na korni bulin anti da kombau school ya abaga nu dibinaka na buku dibitoka de na kabdi bin karabi dentai be yerto na mati laulongo ando sergan iliu o ya ni bulioti merke na ita feni mbiu mai wai sabaga nu dibinaka tu ya ni be kemuni en ya kabdi bin karabi dentai segan ngul da telanga kina be yerto na mati laulawa nei John Ron Rolangi tadingu ke kemunin na biokado ni samtal juga mai endo juga na mata serre wayan na yanu brothers nendo na ngona leka ngo na tabo di chuki no ya endo talon roserre rondo lang ser chuki no batigi brother ropatin rose yanu brothers John Ron Rolangi endo tale chunga na norto wa servo na ililo sangai tabo di ochunga merke Sacramento e base chuki na matsergo e nandua nandua ben artole wena chuga bita na turang tulang ser mai na non tapuno lo mani wichi max na ulutengu batalang kina bi John Ron Rolangi ke re no sotale na turang arto mai wito ko ni takabatu chugo na matser rongo bina ko ya mai bi turang ayanu tadingo John Ron Rolangi ndo pita tal chunga to share sa tabo diochi na yanu brothers rondo lang share wa chukina vata ke ne liu ni tengu ne armbali ya o ropatin rose si ropati di rose ena ndora ngon lega mengo na ma do serga mengo na tabo chukina ndo tal non romanceria ne rabili niu chukana ka bina ko turang tadingu malo serbale bo be to kali chukumai en Radio Bula Duavata bakata laki na be ba kula na kubandra na zwanga mare talalanga besi artu kere cuma itu ser sombo etalange nama cuma bertu nembua serau numiki no mere la lama mother yawa Margaret zangi nimbua tali dari Kauti ana teda artu na Panthers supporters do sambulu benaka go Panthers go baka nuni benaka tu ya ni be kemuni baka talaki na be baba Tanya nimbulu benaka sa bole bu bitoka ni cuma na ya kabi de bingara bintai Radio Bula Duavata San Francisco gona kula ke ului buia na itala no membaleti andi da kombau school
seni rosi andi da komba una bala takaboli seni ka uni beya sanara lewe na boli wai manu kui isa welele ina kena seni ka ken randi to karimo si beya seni makosoi na seni kakala seni langa kali kena uri rimbo ya rukuni benga kuwa Why
coast, side Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani.
Tura kena marama terbuka kena kone lewan dan dua band weekend na italo no ni ilo. Malo tatingu John Ron Rolangi bakta lagi na Max no lutengi kim tu toto saran na mat leon ni mat serbina kengko en ser to toko ya kim rongo tu singana kabin bin karabat indai. Ibo tin kelim meniti me pana kolok ko pedila no no menindon bin karabat radio Bula Duavata. Dona ngon lega mengo nama ke cukumai oya nai rongo mai aval ni songko da bitu tu toto sar oni baku tu cukumai sana ngai kazi bagi cukai ni bikemuni awo ni ono mai na ono bola to nabi mam ni on ni rubitan lo bat kengas ni buli polang gereti na ka bedanga ni kuwa o ya non do biti ni o chinga ni o ya vali lai anda nabi ba mo taki membaleta ni sana borong tani kin non do lotu me ko chikenda ni bitu o ya na nongu tisu nongu banua ken songo lotu benaka New Methodist Christian Fellowship. Sengan dina ni kara rawan na daka waka keki ba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi. O ya ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tikunin raiva se senga ni waka motoka kandau. Dren na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto taladayani na nung ni boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua. Merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli. Ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan Dua Ono Toluwa Diwa Ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kena lebok semburi ni nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kena nomu mati ni katumba. Ena buona ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menta baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang neka kuni lo malenga saat tiup kintono menua erau ni buka tingu ikumuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na be matanggali kaka na itip gina mebaka na karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gay wakay loka tabioka kena coleslaw surua Otat ni, kailangan ko pata na kaya na pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo dio tolo, duon limono, se, o nga wali sarang ali tumiko may nanomota, e na dio maliuma, Billy Street. O yan e Santa Rosa, California. E raw talang ani rito ulit dilibata kaya na kaya mukatalo wasing lebo sa mga kabin, kaya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Beba kasar na. Oni rai do tokongo na kenai rai. Dua ngana rukun ibu ni kau. Dua beiran ng tingit taki. Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawan na toso ni ngauna. Ano bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Simon Bayan na tinamniti bay kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Simon na tinikantua ana tinamniti bay kiamo ni Maybiti. Ano bayto koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka ana Radio Bula Duavata San Francisco met Kauti Keda Vata. Isa, meda kambela wala mana kango. Nada baya? O sabi wala ki baka leo fum ni daga yo senga ni kilana na meda kaba. Ole man lang katakatalangan yo senga tu ni kilana kisita ba na sotaba. Kuni lang endo bitong lote kisarangan na bika kitengore ni Radio Bula Duavata. Uy, na program daba. May na bay long niyo. Rungudin ni 5 o'clock na bay kabini mo rumbu ka bay Kemendo, California. Tini karuna single mo ni mo rumay bay Kemendo Viti. Ngoy bay to konikin na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni Monito K and na Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutol Rolima, Sacramento, California. Endo bing rabikin na o Mama Kalbisi Bosay Langi. Radio Bula Duavata San Francisco. Kauti Keda Vata. Ogonay Rongo Manuvali Songo, Nay Maolimat, Wali Maru Lima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Wale usara ndanga na saboto ko bikende tina minute me 5 na kaloko onda bo bibina ka chugo be mauli mate na bugu na to bitoko li chugo rongo chugo nikina o ya na ve tu todo ko sara oni doba ko chugo mai pio kan lamani en Radio Bula Duavata na kene mate ni tukutuku ya na Lelino Scholars Association USA na to lotu batango worship and fellowship gathering enda sa surit todo ko chugo o ya en buku ni lotu bata Arto ambito bata chugo weekend orto na Losa USA. Sa surit talangani orto na Mosa. Iwan bata ro chugo di mantana Mosa.
mosa ngo era na Methodist schools kar sabi suri talang ar nang wabuliochi mai lilin merto nang wala talang na kornibuli mer leito ko nirto en singa ni sonto gol katul sa buli singa oya na singa bo roi saranga ongo en ruana kaloko na kabi en baru walu Mendocino Avenue en Santa Rosa saya on debu lebu sa bole ngomlo malang ya andon na debuti rongo lebu bakatoka oya ni tal Thomas Baker na nonreto lutu patongo sa surat sto to talanga ni kina o sa boreta kana mosa wil chikino Dudley High School Valentine Jasper singa toka Methodist Del Cusa Methodist Richmond Methodist New Sawa Ba Methodist High School John Wesley College kena William Cross College na itubutuba ni singa ni songo ni singa boruai ni bosota ni singa ni lotu ni singa boruai nando juga na ser mai be Israel ingio ni mazawa Salomania unakalo argento labo juga nando na masu ni talanga se kopia bisa artos na galiuta juga na prison worship na CMFI Santa Rosa team na bos ni bikin tabaki mai be buniwai puni pate rogole kutu nanga indua mendole juga na bos ni bikin tabaki ser babu ni binaka nongu kalau nongu banua nanga indua na intercessory prayer mai bindi konesi ema kuroi no mikina na Methodist Church Leadership kena Ministries the Christian movement as a whole bakatala kira na matin tuo viti kena matin tuo Amerika yang soli buna ucukup bikenda ene Singapore wai oya onai tal manasa wanga ni zangiza ni ucu ya sana gai so na special items soli by schools represented nangai dapaka ngata bata oya na ipaka kabi yan Lelinol Scholars Association USA Worship and Fellowship Gathering na numachiko singa baro isarango ni katolu sanga bulu ni singa na ruana kala ko na kabi na buno na bagadurkina oya na barua walu Mendocino Avenue e Santa Rosa na keruanga ni tukutuku oya na to bisure chiko na andita kombau school Old Scholars e merke na bugu ni kana maru tagi chiko na kabit sanga bulu kalima ni ambaki ni nona to korni buli na maruta ka mai bici na maruta kita lunga merke donan ronan dollar na tikite ko na vengole na buku ni songo ni mara ungo mai na paki na tini kendua na kaloko na mbongi ni katini kavani singa ni bulo ko toba abo tigo bikende bita na mata ungo ni simber ni bakadori na songo ni mara ungo artom bita bata chigo na ACS Old Scholars USA na bakadori chigo na Amman's Palace Event Hall Rua Tolu 72 Longport Court Elgrove California 95758 songo ganingasingo arto ngandreba menda na bai sulu rak tokani na sulu sarangani songo na formal attire na bika so menda na ngaina na mageni kina nonda kanabata kakana saranga mai nonda island menu dina abatala kina ngunu live entertainment mai berto nduo band abatala kina be seru batuanga ke Mrs Batuanga kena bunga tali vendo no mutikite totol sarchu kena ngoli tigni tikite na ngonongo gai bitar tarmanta ve Madam President vanim biu mai wai en nambani telefon isango van 25 rua pa 5 diwa vitu tolu se ve Anisha Billings rua saiba vitu diwa va saiba vitu ni posota oli subutama dalam telefon ni Anisha Billings rua saiba diwa 5 saiba vitu kena ono walu vitu yan rua na namba sambi chika ni kepa pina kata menandua na nomoni tikite na buku ni songo ya saroro baka boleh kasar cuma yan makising ni maro tagine vici yan Fiji Day kila lebih boy se buru tale sora baka tor chuna kena songo ketou na baka tor chuna Fiji Day SFO 2023. Let's celebrate Fiji Day together and go na buku ningito sana baka tor chuna sot ningito nangito na baka tor chiko yan volleyball, netball baka talakin wambo na rugby 7-0 na baka tor chiko nangito to dongo na Southwest Community Park Dua ono diwa Waluhan Avenue, Santa Rosa, California 95407. 1698 Hearn Avenue, Santa Rosa, California 95407. We are in Southwest Community Park. Na ngito netball
rauni oni vitartarani ke baka oni ndono ni timu ni netball be meroni ena vitu saiba vitu lima vitu va saiba ono se be temanda beta ena vitu saiba vitu rua tolu diwa rua panandrau ena buku ni sota ni leo ya vitu Fiji Day Rugby Sevens Tournament vitartara watake turangayanu poni lutu diri vitu saiba vitu tolu ndua ono saiba ono walu sebe wise kandawa vitu saiba vitu diwa saiba vitu lima ndua na due date ni ken asumi beka na duru waya na ikatini kalima ni singa ni September ya sendola chuga na vital no ya na ngonongo na volleyball talanga orto na host chuga na Santa Rosa Volleyball Club rone vitartara ve ravai na vitu saiba vitu va vitu ono lima vitu tolu nona email rosavoli19@gmail.com registration fee and volleyball ruanan rau na prize money ko enganga ndonondolu limanan rau ranan zap ndonondolu and ngito rugby sevens oya ndonan rau 5.5 ka bakatalaki na prize money when rugby sevens ndonondolu ya wili chuki na netball ken rugby sevens and registration 150 ko enganga ndonondolu nandola varite chumingo singatali ndona registration at the ground late registration after due date ndo tala na extra ndo na $1 na ikaono ken kabitu ni singa oya nang singa na pagadur chukina oya nang gitongo na ken mbongi nang pagadur chukina oya na Fiji Day SFO 2023 let's celebrate Fiji Day together na ken a banquet ken a ball meet and mingle with dignitaries celebrities and business leaders rebuilding Fiji together going on a black tie event kana bodo na Grand Hyatt SFO 55 South McDonald Road San Francisco 94128 ngona bodo na singa bagarumbu kana ikaono ni singa mai na ono na kaloko na kabi kina bima mani tini kandua na kaloko na mbonge RSVP only rona bitartar bi andi yase nada dau na namba di telefoni vitu saiba vitu tolu diwa ono saiba walu vitu kena walu va lima ronan rau tolu walu va walu se ken Fiji Day sfo@gmail.com na email katukuni lele wale chunga na tikite tau ya limanan rau $1 o ya na tikite ni banquet and ball go klan lebu sar chunga na kena vakata taru chugo lebu sar chunga na vital noa na daba sa limanan rau kin $1 o ya indo na kani dando menta mai maro takabata na Fiji Day okay sabakan di takabikenda una buninda kuwa ni mataka orto sanangai chugo kin orto na committee ni Fiji Day merto na may baka matata tagabikenda na dalo matar todo ko pambota lebu sar chugo na bibola ya na Facebook ya na ngonogo lebu baka tarno chunga na daba may limanan rau kin $1 o ya na na songongo na banquet ken ka todo ko sar na bakadori ne ka on ni singa ya ni mataka todo ko enda sanangai rongoda kina na kena baka matala todo ko sar may birto na committee se daba na buna so tar torongo chuka hai orto sar na dignitaries lele buda bar na ngole mai prime minister se o president di merke se so beka na ndo barita kina loya pala mai Hollywood iyo ni mataka todo ko nangai so mikina na nonda baka taro yan irongo mai pali songo ena kabdi vinga rabin dai anda bobi vinaga chubi mauli mate na bugu norto bitoko ni Mai rongo mai na wali songo nei mauli mat and a radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai sa limandonu bekenda na kaloko na radio Bula Duavata mbulu benaka mua katololo barong sartu mai nanukulo saibo mai ra wakatala kina be turanga yanu tikina lemeki salu sinia rabagre takatal tunga mai na ngonongo mai na mauli mate Santa Rosa sa terumbital tunga kira na lose ko nga sa baungge ngole dikina andol tal tunga na kababa
na ngona sar tungango watal kirbi John Ron Rolangi bulu benaka kemni todo sar ando bata chuma na kabi bin garab tin tai na radio bulu ando bata wa ka nuni benaka na bugu de tokani na kabi ni bin garabi dai ya usan ando mata biket na singin ringi ando na ser makao sar to langa tabi kender to serau ni mata ni selala ene bilu tangi magosa ne jeri baga wale tambua gerto non mati lawa no numero kina bitabaleni mai Seattle bola soroanga baga talangi de Joe Sabo waka nuni binaka be kemro no turanga yanu ne kabi bin garaba ni dai sandon kamalu mutu manda be kenda ne kabi binaka ni kuwa ndora singin ring non dapat tu baga bubale na kabi bin garaba ni dai dondomo senga ni baga botu kana taki baleta na dama ali bucungan non doru bola juga nei bola doru simber mendangan di sota
Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura sema mai ngai wose yani. Turun kan maram taru kenong neleo ya lela ke Gilman nguta ke lasa isuba me ngule tapa mbeka baka tapa sibi tobe kendra lima de tini ketulu na bini sali usar sunu bibol pola ibi kitu emerke o ya en na bugun ni songo na bodu ruchiko en mbongi na ikon ni singa na singa bo rombuka na ikon ni okutompa o ya na Fiji Day Banquet babato itu mendon black tie event lele berapa tarong chiko balet mai nango na tiga butekin Fiji de America rosa bulu na bag sauci wira se ndono maka rabareta kan dingo ndo tunga na singa ni nonta maru Vata tu ka sa siang sar ni singa ninda sa mai vangara ilawo sar chiki na bambimbi chugo
veira na kena organizers sanga i rua chiko na vitala no sa lagu chiko na ngonongo ndo na weka kumena ronga tu no ko viau sandu ndonunga me sana pa na keni sa kenda sa chungo e valang so na standard sandu ndo me ngole da kya ke baka ngobe lagu kina ke baka obina kata mena baka viti chunga na keni lagu na kato doko ya ndo wara nga kona ndo na rau no bi songo tale baka dur chungo ya so ra tukuna na limanan rau nan dola ko tukuni chiko baka rede chungo tega buta ki chiko mai na tini kendua ale usar chune kena vital no na kabini bingara vidi da ubang go ya usenga nindo virtu na organizers ni event go o mai adabuta wale chinga ambala tini ko mai tigi chiko ni rongo mai wale ni songo ya na banquet wata kina ball ka tombita wata chiko to na committee ni Fiji Day SFO 2023 o bagandi te kenda chiko en singa ni mataka siamo chunga mai na radio Bula Duavata en raw ni ngai baka mata te kenda kina weekend la bikana baka dur na gito na Sony stall so matangar tu na Sony stall na wallan raw na handicraft na katodo ko ba se so lipo ya ubango ya na bikarto sambita wata chiko to na kena committee ya lebur lago chiko na baka samongo en buku ni black tie event ka na baka dur chiko na Grand Hyatt o ya San Francisco na city na baka dur kina o ya na ika ono ni singa mai na ono kina vima mani tini kendua na mbongi kange ndonga na ketsi toki na tu ni mendala isota wata ke sona dignitaries ndon na bosa baka langi rambailibu siya ni matala dignitaries mai nonta puno lomani vici siya na dignitaries merke angay keni kerua celebrities do biba wa kanita inga wat ker do lang ser ker do barita kinela lo ya pala ke merke ya sa so sarangan adlelibu mai Hollywood ke na son liu nim business siang sarut sarat suguni matata merto umbita mai na yada ken bika lalai talbaya en na posta kambiu to kama ingo kalele busa pa taringo jok metarong mant abango na non ta baka tar to doko na okila na inrembe ka ngani vital no ka sele busa chukni vital no ngono go o ya ni tuguni chukni ya limanan raw nan dola ke baka invendo no mutigite en a banquet and ball abo tarong le so na wekanda so tugni bango yango singa ninda chiku maibit enda sa mai chiku America ko ya mesali manan raw kinan dola bata mesa standard zarnga kaya mbala katuto ko santa expecta kay nembong ni singa ni black tie event na kakana sana bibi anda fine dining nga na katuto ko ba ay simata lebih na cause na kakana na ngunu santa na ngunu besar benga zona champagne so lebu na wine na kabaya kena mesana rotukina o ya na $500 ya sora ke tuna me banko siang na Fiji Day siang ni mai for an individual organization me mai bangare labo chukina sar tuna chuko sapa kai buki chuko na songo nonda maru taga chuko na singa keviti me sandu chuko na ngoni sala ni bangare labo vendu mbeka se vendu na songo okela ni lele busar rasa sapa ka doro chuko mai ele puna sana oya son songo ni bulio cer sa hosta gochi oya na Fiji Day ya na kenongo sa lele busar sa ole na avi talanoa na ngono go ya ona bagandi te kentanga en singa ni mataka menta sanangai mai rongo da madikina oya na vital no todo sar memberleta na vi kau bagari taka chuga ngo en kapina kribin karabde de kembali non da bagata taru kira ka todo ko en ngai mai so michinga en singa ni mataka sabu di manata chuno bitokani en radio Bula Duavata neka benani ko ya ndala di talaman mai en ndo tal vital no mai kalau dasar na madtimin ni Samoa isa ndo nang gitombula ro bagador ni mai daba nang gito bat kay champani ro aso tamandanga na Pacific Nations Cup ngangka talaki no champani yengo mai ngangka talo champani to 40 men Samoan team en rosa ngabulu kawalu ke rosa ngabulu karua ke mambale ni oreta na tomboya sabe be safe to ki na mad team ni England en non ngole dake ai karua chiko na mad team
ni Japani. Kalau dasar na matimi ni Samoa atau na Toliu juga na matimi ni matimi ni Samoa na rosa bulu kerua ke walu. Ya arto mani sasanga li sumai sama ni may sepa na inaki ni matim ni Samoa. Wareta ka rosa bulu kerua ke rosa bulu kawalu. Ni may tapa nang gitu ya. Nganga na matim ni Japani kembali. Usa wareta ka juga niyo ya. Ingilandi sana wawa to ka may rakia me top ta ka no pool. Kaya baka ena rana pe ni na no to mate timi alele busar santana baga iyo ta ka batungko. Rosana lay sota ke na mata timi ni England kembali andotale na rematch ndaran tugu na warm up game kantang ganga kina mai tweakenem sember na World Cup kembali mai tweakenem kina World Cup ando na scenario ndu saroya ndo na warm up game ndo na World Cup quarter final kalele borsa tugu na chigu na rona sota kina mata timi ni England kina mata timi ni nonta wono mani bichi ana beka todo ko ya ena ngai tukuna nga ko ngauna ena kena ngauna salukudi ya na kabi ni bosota na singa boroi matanga go weekend to 8:45 am ya men tulang sarapa bagandin dinataka non da mate timi ke na mate timi ni Georgiano to final men to baka nana makeni kina da kaila bagalebu masula kerto ne timi e non da bono lo maniubici toka kombala kenen dame bagadi ringalala sabsaba kangai windon na ngona ena San Bruno kababa Nada ba? Tukun tali pa. na San Bruno kababa ngone mai ni mai togole manda na ngandi kale busara ersama ibuan dina taga katala itaga na mangosa kino banga sakit ni bengarabi toka sarangan na lomondono di tao ni San Bruno mule kata na San Bruno Bat Station kina rarane wanga bugulebu na San Francisco International Airport uno pinakatalangan di Waraki kendo may bitala biruto ng olibiti se do may bitaba ki biruto na sangay ngole may kimerke San Bruno kababa ono tolu seba San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloka na singa lebu, kinatinikan doon na koloka na bongi lebu. Eh, doon ba ka tutulot ko? Doon sa alam pala mo din. Sa paramantangan to buli-buli, gaya o talito ni stoa. Tolako. Sige niya ako na stoa, wala ka tungang ko malimat. May binaka ni sa tukit sa ngaki na nakatungan reba, may paleta na nato ito ilalako. May binaka nga. Wala roti karibante ni kina. Dato birito na bisi nga nakarimate ni sa means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga na bukas ang lemo na bisi. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. do baka para ucu bega kina do na ni matu bale senong do boli nga baka matawa wali to mata kina mauli mata esa tu kede kina na yaya ni kakana ya ni ti kena bikala lai tale so kanda un rendre na kunia tu raw tala ni gota nom ni boli ke baka ni tiko men na marin se Sonoma County kan rendre nom ni vila ko aki vitar tarani kina na bali taliboni 125 saiba vitu tolu 5 vitu na kena itu matay lalai mauli mata Valima Rulima, Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu banua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu we kemuda we California. Vima mani ruwa ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilebu we kemuda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongode ene Radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kauti, Keda, Vata mai. E senga dina ni karaw-rawan na daka-daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kabaka mamanta taka tuna bengarabi. O ya ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tikunin driver, se senga ni waka motoka, kanda u dren-dren na to beto seki. Erto satu wakaraw na Divine Pacific Food Mart may Sacramento, merto taladayani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara, witar-tar ngayani na taliboni diwan 21-2-1-1 Saibarua, merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni Diwan 21-2-1-1 Saibarua. Ertong garap talangan ni kanalay wang sumburi ni nanomu yaya. May nanonor to stoa kinanomu mati ni katumba. Kasar nga. Paniray da tokongo na kenay ray-ray. Dua nga na rukun ni bunikau.
e dua beira ng tingitaki o Reverend Aminio Balen Rokanroka. Tama kamay na nung programo baka madawan na toso ni ngauna. Ano ba yung rabi ni City Veni Raturla? Singa buglulu ni Simon Bayan na tinamniti by Kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Simon na tinikantuwa na tinamniti by Kiamo ni Maiviti. Ano ba ito koni ni Divine Group of Companies maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Bula Duavata San Francisco with Kauti Keda Vata. 7:05 na Rusul Kapana Miniti Pambulo Matanga Beso na Kantangwa na Kabine Bing Garabin Dai Pambulo Chuko Bay Rosa Ratu ni Bulu Binaka Miss Ratu Binaka Bitokan na Kabina ni Kuwa Watang Kina Bay Maramatau ko ni Dokana Singa Badi Lebu Chuko na Temele ni Mai Woodland na Maramango Pag ni Binaka Twin Bikemo ni Maramatau ko ni Dokana Singa na bugo na Muning Garabi Tabi Chuko Billy New sa Paparaw Chuko na ngole na buku ni ball kana baga dur chuga ne kaon ni singa binak aru churto gama bi meleni na ito kanigo ay aba baga ni binak talabi na kangu no kengarau sa muchugo mai male mai Australia ni bulu binak ngoni sau baga ni binak tu ni bikemuni na matupal tu ko sar ngarau mai Australia baga talakina non de bonolo mani viti juska aklau wele sabo so mai pa po Kongo ala ko chuga mai na keri labo sa na boru do sargabuan na kirimen ngole mandani tau tumbo ko ngo hele bulu binaka tal ngabi mala langa vesi baga ni binaka apatala kira na mata losimbula saba dur to ko mai na maoli mata malo turanga anu leme ki salu sinia no muni sama jike mdo chukumai na kabine bengarabi endeng indona seri sa kere chukumai na kabina ni kuwa si mata la do dimbe ka salo ste kir to chungo ya na lasu ko da kabo be au oi mai berto na wai ko la ki tabua no mikina baga bimbi orto na mati lalau na buba le to kana singa na kabine bengarabi endeng Sibina lima na rosa na bulu kaono na miniti na Radio Bula Duavata. Komaela suta kaveao ni koninga alatu e maikani andina na utongu nongu saga ekila iona wasuko da kavavea uruinga na saranga setani eroi rerevaki kama ela suta kaniko asemeratuni wakawaki kosatawana nuna kina nomu osani bealaki lakimbu awaki matamu na matandra tona nomu betinani Kau bakaso solo sarakina kangole kilau toka natambua na tiko ni beba karau taki eula kitukuni kobei ratona nomu betinani Oh
duavata au kerea mongai tukuna mekuani vakarua taka me mai va kita kike mundo Oliveira na tamata Isa o mailo maloma ni aukina Nondo asolia tukina no budina Isa me vosotina dusanganina kita Songo keo te awa mai te kim te nai matai ni ngauna Songo keo te awa mai te kim te nai matai ni ngauna Kamu sangole kanisa no mwina kimo ko bia na mara obaka mama su rei kombu na lo mamu memba beisa Lungu di batu motoro boleka kuani wakia Obaka taronga seda bumeka nombu inaki mota tambe ya wasana ngole
kan marama da ruki no leo Paradise Roots weekend na kabi bing rabi tintai ke to atalo taka chukan yo no ngol ke bi ambringa ke irto to sar na turan marama da ruki no leo ilki ne tal tal song lutu men be Vata song lutu to sar men non da viti so angai buku tu ni Amerika mai Ngilandi ne be se buru tale so merangole ani na buku ni Feast of Tabernacles kan bagaduri chiko en ke ba bagareta usa talon tak chukani bikemuni en karo talon tak chukani en dona ngona saochi bagaduri en ka rusa lukadio ni September ni mataka saranga ana te buta chuki no ya na Feast of Tabernacles nan dona ngona lega saochi rasa kele nikina o ya na ruta ni ronan rau na lewe ibiti karabuka ya ni na sebu ni ngauna o ya en nonda to wanga bukanga o ya na Fiji Airways and on na ipola tuku di dolangona agwe pagare tsungo na ken nona tabaka don turanga ya semi mai na wa group page ko nganrepa menta na rongo tamanda o ya na ken na tauyani o ya na nona to wanga buka na Fiji Airways and Ben Gurion International Airport ke nonra marau wambota di ndona pesa ndona flight attendant o Pearl Prasad angai relate taka wani tuku ni rasaya dombula ni nawekanda en puno lebu Israel o wambota chiko orto nonda to report ni kadio bit sanga bul kawalu era sebu ngono me kota ni kino on the president di bagadengo rotuna ila tikau ni ngole ile pononi sa lebu na nonda era lako na toka la weloma era sandongan de Israeli so sarle kadi ni dangi sar tukina sor se tomana chunga na taka na ngono go lebar do le sikobir na non rele ni vale lebur lako ni bangande na bi song lut sar ngole ani ye kenango e tuni ni ndu bagale lai o yani non da wanga buka sarngani sebu ngona mengai buka ni kina non do no mani bici ale ro sarngani en Ben Gurion International Airport o ya mai Israel mai Tel Aviv mai Israel ya o klasa tu ni pingona bir na ronan rau abata da rangole chukani gir na le tomanira o barita chuko o ya Abel 7 Media Ministry but ke gebi am bringar tu chuko talanga ni kina martona gale kota mai ba bola ka pikento ya na kedi tugu matai lai tale so abata lai kina na be tugu membaleta na Holy Land mai Israel tere rianga men da rongo da mandanga na vika zabuti mai be kwan marama chuko na wani boso na ken royani non da wanga buka na Fiji Airways na sebu ngauna tugu ni pa matat tunga kina na vika sa province ita gitu ne release chiko iran nonda en buno levu and sema chikina na buno ni sud kenoni ya Israeli ya darongo tamandani na kena sa ropa kamalu ni na wanga buka lebungo en Ben Gurion International Airport ken non marau o iran nonda era vondo tiukina. Write a vision and make it plain. It might be tarry, but wait. In the fullness of time it shall come to pass, and the vision shall speak. Today everything comes to alignment and a shift to accommodate God's call to His people, to feast and tabernacle, and your feet has been summoned to
to represent our nation and our people for this appointed time. Covering a distance of 17,306 kilometers from our beloved Fiji, we welcome you to the Holy Land, where the local time is 10 p.m. About 800 years before Christ, the prophet Isaiah proclaimed, "Therefore the redeemed of the Lord shall return and come with singing unto Zion, and everlasting joy shall be upon their head. They shall obtain gladness and joy, and sorrow and mourning shall flee away." You and I are fulfilling that prophecy today. And ladies and gentlemen, as we are now approaching the terminal, it is for your safety that you remain seated with your seatbelt fastened. Please remember to check your seat pocket and overhead lockers for personal belongings once the seatbelt sign is switched off. When opening overhead lockers, take extra care as items may have moved during the flight. For those of you who had held on to your headset, we ask that you leave them on your seat as you disembark. We hope you have enjoyed the entertainment. On behalf of Captain Mukesh Patel, Captain Clayton Cornish, Captain William Modiavani, and your entire cabin crew on this flight, we trust you have enjoyed your flight with Fiji Airways. It has been our absolute privilege having you all on board. And it is with excitement that I say, ladies and gentlemen, come, let us go up to Zion. Baruch haba b'shem Adonai. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Vinaka. Turo kina marama tarbu kina ngole leo na ndobo non marau. Oira na nonta ngole na buku the Feast of Tabernacles. Sa kele na wango buku the Fiji Airways flight. Bimbi di nanti in Ben Gurion International Airport na sebu ni ngona. Oya mai Tel Aviv mai Israel sa ndabo bibili na chiko. Na kisiamo chiko men radio Bula Duavata. Na kay coach ga di ba bola ga bikebuni na bitan loto do sara. Ga di chiko ga in Holy Land sa Jerusalem. Oya na nonda andau di kakambura kita nga na radio Bula Duavata. Pako bibili na tayo chiko na bitokan na kami ni bingrabi entai. Bikebuni to do sara biokan ni siamo chiko mai na radio Bula Duavata na kami na ga di kuam. Ndora serva kospelingoni nunumito da kuchukanikina. Nalini buba le binakango. Rovi
mwani tuango vila tuna bula menda mai ambeno emuani tuango vila na bula menda mai ambeno Ramadi karamai Rui la sandina na kendrai rai Rambadi karamai La sandina na kendrai rai Baka una meunro Nimbilini au na gangini vinimo Baka una meunro Bilini au na gangini vinimo Gaina numa mai Kalaboni engona tua mata ekilai Gaina numa mai Domoni serenida urora mai Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura sema mai ngai wose yani Sandia saran Roma ibia au domoni ke menina ngona bo grup weekenda na ka de grava denta isa boto weekenda ono na miniti me ono sa talanga na koloko dala bitan lo kina bote ke no daga se buli bosa pola gerecha ke rebe toso bolele no ngona kan roso chiku sana ke ngalal na on na koloko ya sure chika meni ona ke sama maikina na ka de grava de isa bo di bina tai chiku don to bitokani
na Vata binagang go na radio Bula Duavata San Francisco totoo tunan raki veke to au na numa ni na bakatalang kina veke muni na ya ka binagan ni ko klang on tingi bagadem kina bagasing lebu mai non te bono lomani vici bagan ni binaga to ni veke muni o ya na no to sel ka kamuraki binagang go na ka binagan ni veke rabin dai ai ke mendo bakando tunga mai viti sa baka matalau na nomendo ko bati sa lemo ne ke mendo tindika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata red cow wupu da sa kusi masaranga na ikatungo gamay tutala na ke no ribondo ke nambele pai karek da boleh mai ve oi do sing tingni kila kito boleh ngamay na maulimat to ngango i Santa Rosa mai ve na maulimat wele Doko na nonda business na ngoni tau kei Amerika. Dau kusa mai. Dau mai woli na Maolimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Do yan Robina ka na maraman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yandra na ita. Kito sila katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy simbang bakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan kori, sono ngono santa binakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sana berata ini baga singelebu, kito sana gali baga kabin ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalau baga singelebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kinay baga singelebu siya baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Engen Remy me bakarita kiani veke mundo umay na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata, ni sa tikong goin dona nonda toy ngandi-ngandi. Na San Bruno Cover Bar, dala kumantangayan ni tali sota tu kina ka vekilai, era libu tali tunga nan dui kai karandongole di kina, kan duna kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kena wasibi ni vingaravi ni turang tawa Rakesh. Samba uli kaliwa kitu may kina na Crown 4 News katambaki talitunga and the San Francisco Chronicle. Ya samba ubaki rongo seranga. Kendo vanga ratano atiko senaya ni angona na sote singeleti ni viti na kwila ni viti kena sotali ni yaya lalai bebakande guku kuni bale do may raito manda and the San Bruno Cover Bar. San Bruno Cover Bar, ono Tolusaiva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taun dola may na doon na kaloka na sigilebu, kina tinkan doon na kaloka na bungi ni moniti kina singatabu. E na muna nga una na lebu ni nondo soso, enda sa siyang sarangan ni kila na dapat menda baka talautaka buka singilebu taka siya baka kapitang ni kakuni lo malenga. Sa tipin doon na munua, raw ni buka dingo ikimunyo. Waya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na bay matanggali kaka na itibigina. May baka na karituwa, waraisi, na lobo, palusami, na buwaka, na kaiwa soso, ng dalo, na toa, na kukonda, bay nga ni kinang gamure. Nakaka na buwa malang, may baka na steak, gay baka loka, tabi yung kaya na kauslo, suruwa, o tatni. Kailangan ko bata na kaya na pie, ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosa nga no direct message virto, giri nga kina vitu sa iba vitu, tolo dio tolo, duo limono, se, o nga wali sarang ali tumiko may nanomota e na dio mali Billy Street, o ya e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibata ka na nagkemo katalawa sing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Bula binaka kini Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa, ni bula binaka. O se vivi mandongo kina maulimat. Elay taka kinendo na nito pakataka kanalilay. Yung leu kutaka baka totolo, ni bernirto yada ya ni nabulangi. Oi, o dia baka sangga? Erto baka sangka telang ora to. Sarara saranga. Go enta so mga nakakana. Esen enta so manakena baka ngata kinaolo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimat, Valima Rualima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitartara sarani kinanaba ni telefoni 125 saiba, vitu tolu 5 vitu. Ene kena itugu matalalay.
Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai wase yani.
Ke santi sara santa na dengu mandeka na nanda tata rumbi chiko nanda yombo na kabri bin garaba tenda ni na remai ni sare tan nanda ngas ni buli sara ngai bura tele mai ni oti tele vida madawa e wala bataronga chiko ratu sa mai bei era ngole sara nga en vonua lebu era tumbu tak mai kina o ya mai rugby mai Ingilandi e misakin tabai ke munutale na bulu bena kena marau ke memsanu ita kan ni maruta kana tulla madawa se na pambeka se na rua bakatata na no angande tu ya de na no lebu ko pertania no ale ngangan stuge me ado patale mai na non tanga me biri tala matana botu kala ni sachu tala mai non no lo mane bici sama lombula ke me masakin tabai ke muni na le matu balle lebu na radio bulan do banta na eka bi na kuwa na wale besar malo tau na wale besar na Besuret talem o sa boy tapitali na nonda reto Bula Duavata au nongula ko umada o tolu mai England nongo korro sudukina rugby but ke o changor ke mada ondo mai Japan ndo na bosen ni dauni bosa ya nongo chuk mai England o nganjing aberto na wekango to chukuna biasa England but ke so trangan nongo biklay makawa dosar ngana turangan di England na no Michael Gittins na tamana turanga kilele bono do bunduan ngono ba koloni o John Gittins ko do berto na belu take na ngono ba koloni so mbeka na kasi sana rongo do chimbeka na dana ya indo na bono ngandi kina ya bate ke total na turanga do pengra bital ngai viti liu sa lenga makao Philip Snow Koe kilele mai loma dio chiku kina mai nandi dio taranga mai nandi pat ke bunin dawa na pi bunu aveng gravi kina ocha gai kapitan taka na tim ni vich ni kirikiti na turanga do kirikiti o Philip Snow tau yang tak talanga dai songo ni kirikiti viti sa lengo makau na turanga go ya na don lubena bule chiku na da non divui vai da ni ko ratskuna divui kamba na ken bang balau Kala ya na ka bika o ka chik mai England pati tos ter ngana daka ochi kito lak mai Japani na Japani go visule chicken dona tambana ni bandi dikini tobo ni vi bonua mai Japani chiku mai na koro Osaka ne adani bonua chiku kino Minpaku iya na inakini mbose me deso mbagi na talita kamarakila na inakini mbosingo kito mbosi kina na doni bos mai China doni bos mai Japani pati kina doni bos talanga mai sono bono baka Asia baka taki Vietnam Thailand boleta na kena mapetaki na duni bosa Vida na doni bos mai Japani to sa bita chiku bana mape na computer na baka nongo bandidiki ni bos ni bono vici ken babal ni kuwa around the oreda ken due bina katana ken isi mena computer una around it kuniani pomalu around yo la kuki na gareda chiko na dekai mande dono bos baka na nikua around yo kila na ken na baka mbau endai na ken na baka rewa endai na ken na baka tabuki na yaba na ken na baka tabuki nindabu na waleu Pate ke na kene bos tagi na bebo no avoka mai na kasaleka nindai chukuna kena mapi ya chukuna kena mapi ni kuwa ken due bena kata around ni taro mai ve kendaru ana ge tukuna na kene sema na computer mangele right chukuna tuntu ni bos ni bundu ya na kena bos ya avoka me kena dau ni bosa kero laga bate ke Apolonia Tamata doni bos talanga mai University in the Pacifica bate ke dona turanga vengara bichiko na Tokyo Trust Fund turanga ni sole membu o mika sela kito kame kito matataki viti na boshingo tosuna kana vika keve sangai en tostunga na daga kini kenda ngonongo se donan round bosa around in laura na kena map na computer kito vina kata me lebu dak sar me ndrau se undolu ya na ka bonosa na ulu chikena na asa sangongo kele mana singa bukilulu kele ngamana singa bukilulu ongai nongo motka wawa rakeu chiku mai nandi ongai motka mai reva mai nandi ada mai suba
Sampung ni buno na singa bukilulu. Kay may pating mabinak. Sa dila vamos tenindo sa kilabe na kana punar telebutu. Sabi biya o chibita ngono ninge ngole tali ni nomoni bono ni sudu. May ingin di sa usilakin na January. Ndaw no gito na be na ngona sing di bitaw wikin na mate may baka na COVID. Ang tobole ame laku barua na be ambaki. Ken babali bule kata-kata may kya ngana chune chulai. Abulai bata-bata belete mo don makan yani na sing di sudu kena bakatawasi. Oh, ni dongo le baru na biang bakya, bagi kemudian biang kan lomani, kalau ni sa ando siang ni redo cukup mai suba na non ando pato abu ke bolong gas ni buli. Ya, satu sartu ngamai na bonua sudukina mai rugby mai ngelan. Coba muta, endo talangan bonua, aku kelan lega sar non derbitan lo na ke binang di kuah, aku kelan sampan di teke muni juga no una, no muni ngoli capani. Aku kelan ni sa teka bumeli rambai le besar na ken sangai membiu batan non da bosa kami sa kembali nabi mata tamat todo ke buru-buru ningai ngolengan komputer lo ngoleng na Google tambah ke ngalikinan na isema namuni bola-bola ken nabi katodo ko saroni mai panti ke betu saroni pakarita pakapina ka sarngai ka sa baby ni Endono iya. Okay, nangano ka sige take bukina kito kilani simberni todo ko se libu na kamera kasi dunan raw nga na bosa baka na bosa nga tik baka libu me baka na lako ke baka na mape o tambaka na lako ena kay lako may na la nampaw nangkai na laka na va tapos so tinya na bibuno na gay baka rita kin na bibuno e da uchikin na bosa na dunan raw na bosa sa tukina sangay me da kana bo ngono ko gagin duna lewani nito umbose gayo chinga na muni tinga sa chinga ko kitoloa me sapa ku dimanda na yada ni ika nganga baleta ni kayanga me kadibaki na yada andra na ika erdo nganga esinindo na ika nganga tunga enda kila chiko so na ika e chiko na vula se chiko na ngau nenda nganga kina e pina ka menda kila na leuni bunwa menda nganga roni kina ya enda kadibaka na tambadaka ningoli enda dala tu na adara do tukuna mai ya na mengene itu itabi na bandon don taka na adana ena bebunu me baka o so sana kilambeka endo na ika endo kaliba chiko na tamban ningoli ni ndo nganga no so ngona raka chiko na adana rengurawa ngori ba talo tama do weekend na ka binanga di kuwa yang kor do na ika en jina ni ndo nganga ya esing ni ndo na vunu ya adana kina na rengurawa kor ni adana kor ya erombuli ngana tamban ningoli sing kilaw inda sa sembuli makau ya sing ni dona puno ya dana kina ke mabana na bibuno ibitra rongo da ni ko ngori arna kai isa ika dambek ngori ni senga ba kai dana kilele mundundua na sambutu ni dolo na sambu do birtu na kauni sambutu ya na ringurao ini dia kana sambutu ya sing to wat kana sambutu na sambutu ko mbote sing do nganga ya kongo ya na sambutu ni da ya man nga pa kambao pa karewa na sambutu ni dolo ya so na puno na mesa so na ngono go sintoro endo na puno ya na mesa bidu chuko na be puno e puno bi kana sambutu ya ndu na kana roka na mesa kito sa mata ni sasanga me kito sana kuria kina na banjiti kenko me pangondita kina ya ni ika nganga me baka na damu na bati na dambea ruon matagali dambea ndo nganga na sumsumu beta se torna basta gali sumu ndo nganga e so kilana kene daka so claro laso vir na mai chapani ni satu vir na sumu raka oigi e kangor na bando be ke mami so do matikina na fugu na mai chapani ya naka kita na sasanga kita sana no mutsi kon ke nongu itabi na komunike na dana na ke nongu itabi na daw ni computer na biuta na yada ni ke ko na computer Wala besar wamba tu juga ni lebun na nonton hospital lo asa uti waktu juga unang ko nersangga ya teman teman na nonton pulang merata lo sarmanta na vika era puno era ngolikin mo tani sarro mo ta bobina sarro anta bobina talangan sa compile te bobina juga soni tu lebu ya ni rini pang tita kabiki mami ya sangga sebu ni ngau na no ni ngoli chapani me lembiu na no muni taka
me ni na rauni na ngole ani kina me le ri lopa se reida uira na ve uira ke nga rabina kata me le reida se sa tuta le tunga na ngonongo e na mona liba na no muni vandi ndike todo ni vola vosa ke na tobo bavit Iya, e senga ni chico todo ko ia so na chikinlele we chico na bola bosa e chico so na bola vakamadala ni tobo pakai do na bola vakamadala ni batiki na bola vakamadala ni vito butaki na karando tarong elele we ana kai ndo buli de mai korni buli so na ngona kito ndo vakadala na kai buli de mai korni buli au klaus atu no chimpeka na no tunga ngo endo do buli de mai korni buli ni abusa ke de viti endo na kena ika endo na kena manu endo na kena apatale kena kau yang gori sing dina lebu na bunu viti e senga mandangani endo na ika se manu se kau me boka mai lau senga kina ia senga chico e senga taranga mai kandabu Arangay buli nga may sa unitaro ni Vitarang Buno, ni Salakyan ni Vitarang Buno, sarangay, magtarikila ni sana tarongi, arasangay buli na sa unitarong gori. Yo, nabuno man nga chikon dinekina na kenray dabuti, na manu-manu se na ika se na kau, e sing daw tolu. E so en dua, so e rua, e so e bakataw se otako se labo, e so e vivi so baka itambay, na kangori ni dobuli di dalam mai korni buli keto sa sangame keto wadan don taka men kilana non dai tobon dina Bina sa vale bo bambo te samata tsuku vika drabi tal no todo ko saroya reunion na ngai ngole na internet o sana ngai le bare de kina le ka todo ko sar memboleta na vital no ando do raga tsuku nang gas ni buli en via ka todo ko saroba andi te kian talanga na radio Bula Duavata ke na le non tuma tubu vale so na vital no do bagadur talanga sandom biu dagi tsuku na YouTube channel ka raun na sar kina en e ka bi vingra bitintai ya ne bita na tarro rasa bita dagi tsuku na biokani uklani le busar na tarro ke muni sa so ma o tsuku e na ngo ndu e tarronga tsuku mai biau e so na non de tobunji na bagavici e rasa ya le ka usatu na ni wa siang ke rosa lebur sa kiro sa vital no tago chiva ke ngas ni buli paula ya sange tu mai na we kango ya rere se so talembe ka na rere na numu chiku menda na bulungo di matekina e so na non de tobo ka sa ya litu na ngono go sa bi wa ni wa sa bo bole ke ba ni na pa paciente taka na non da vingaran garabi na non de tobo o ba reta chuma tanga na ndo na ngone abike muni na non na kena na songo mandanga ni kena sangai mele koma indona marama me wachina indona turang e bo bole kata ke baka mandanga singi wiliki no ya no na la kobi se no na lindungudi kando tuku ni vanga e so e panga takasara indona bulo na ve matangali kamu nanga tale me ado sara kena le mboko na mbuka e sa bango ndo bo bole kata le rosa ngabulu baka na kamu nanga kena muri ba muri to ko sara na lako ni ven garang-garang bagabanua kena itobo ubambo tani sasingi baka dur juga nongo au vetarongo bikemuni ke baka paciente taki na non de itobo non de baka rau rani vida na paciente ni rani tukuna ni sembulo baka binanga sarchuna kena muri mai na dua kina chini kena vida na paciente sa sianga ni baka akin na vale besar na taro ka pakatata ya sing ni rawi da wuli ka yan dua ya pakatata ne bebe chico na 5 nong na numa 5 na numa chico bos chico mal breta na tobo io rawi da ka ru chico na bana is na tobo keve e veda la chique na lotu sa mai alin na nota sa mai lotu sing ni keve levu me bakana ve valvoluti sa sen na ve kani sa seng ya ndo na vua ni non da lotu sambiu na itobo makawa salavata ke na salavata singi salavata ke na lotu ya ndo na kasa ya na itobo ke dia sayali na vimbi dina na dimbi ni lesu ganga mana ivalu ya na ibara ni dimbi quando da chuku na rara ni gito indina bang muri chuku na dimbi ni lesu mai na ni lesu katoa mai na golibonu
ia na kai lenga kina na dimbi engan do dakan ni sa oti na gito se na oti na valu sin do dakan ni simber na gito se simber na gito simber na valu do dakana na bole ya okla kangor se vida la chupa le na kai da chiko na ngono yo biuma na ngangor ya na tobo e senga ni vida la chikena sing ni be da la chikena valu io e le busa ya li me vakana tobo kai chiko ngor na tobo ni vose aleo na kena vindungu na tambai lango na dava soch me ya matai ni kame de kila indundu na keni tobo na vevu no sin to bata so na chikena to bata so e to bata indundu ngana dana me bakana lakovi and no wilika na bola ya ve keta mai lau and kaya kan pakia chikina oi kan pakia chikina ikus merongo da tau sa kan pakia chikina ika ya sa lakovi oka so indundu ngaya dana ya so indundu istalanga kena bakarau kena one bala yo na tobu talangan ni pakawati na tobu ni somate kla sale buna tobu ni somate ni kuwa ni sana umate indua au ndo rongo de chiku ni sarto kere na wekana me kuna rengu ya ndo na una sing di bemba kina okanga na kaure de chiku ni kuwa sale le braka mi sakuna rengu ko e mabul sa sing na somate lebu talanga wan bimbi suva sa kama na ni mati yang ko sing ni nondo itobo sa kenda nondo itobo na bimbulu na da bulu tanang ni mati ini ko sa lebu sa kama ramuri chukon na do ne bakarau ba India bakarau talanga babalang ison bunua yo ko so na bakarau tak ni beso ni tobo eso ela chunga bakana kau mati ni ngone yo endo ngai tu na bia ni sa ba kau matu ngone la chunga intine to rendre to bo saule bu ye to bo talitaki ya simbulu chikunga apa te kau klau sa to buto chingo na chiku emburi ber na ngoni tangane yo la chunga sing ngani da kana kene to bo keve ya na kena sole buta kimbe ka se na kena bangana numi na non matini bulen do ngone leo sa senga se sa leilai e songa na puno da kina no oi Ngor Indonesia bakarai takini besau ni tobo ma le braka chuku ni ku sa besau na i tobo ni bula sa lebno soso santa gravita vinda sangachi ku mena me so mina kakana me so mina dur ni buli da busochi sa ngai pakame tini sa lebno tobo e sengni tak me bakan to talo no chiko tau using madal na bebonua ya be keta mai lau ni santa kano china turanga and do darambenu ya dana ya darambenu sa kano cha turanga tamateke de na pakombo ni sa kano china turanga so na buno ni sa ke sa china darambenu sa tamrin do talekana angale kana talitumba netane kana talitumba se vangara kene valikuro se leva ya o kadi lele buno di topo ya saya litigo na ngonongo saya ali momalua entui pakatau nga weekend ya bukan bote ke bukan detali tak kana non dai tobo unte kila na kaya kila ente kila itani kina ento malameleka na kake tengorin do maleka weekenda menek talanga birna luvenda erna renna luvenda ke bukasan don vira erna muri talanga non dai tobo ya metu ko ngani tangbo nakache ko menda kaya chiko yo sa uch na kena ngauna siya nga sing di uch na kena ngauna tobo ke de chiko na kena ngauna ukla wate kunan don ngauna ke na bimbuli wana turanga may tangane o chali ne katolu iya adam na kena yanga yura ka England sing nindu e kanakina sing nindu e vai lavukina ya sombe kara vai lavukina ya sing ni bakani endua iya era maku tu keta na kai England na bimbulingo bolete ana non ritovo era maro taka era dimbitaka o kenta talanga kunika ya vida na kenisau na vida na ilavo sa ya likina senga e kambimbinga me da murina non dai tovo menda kilach kongo na ka sa da kava makawa na tumbunda menda kava chikunga menda ngai bangan de otak talanga virza
na luvenda. Me wakair na ka Ingilandi sing nito na kena na yanga bir na ben buli pakatui. Ya ramaro taka limpitak. Ya na kami to numchiko. Kaya mambalo di pagarita chiko keta don de tobo. Ya nangungo kaya muli sa pagarita kanto nangun na me saro ni baka sa pagarita sa tos chiko nangauna na buru-buru nangungo. Udah kan repa mo ni napakandita ka manta. Ang baon doon na muni sa sanga me sa na itobo nga ni baka rau kina bika tudongo me sa wiliki ani nonta curriculum ni buli may viti se bebeendre na kena vitan lotak me sa buli sar awir na marama me compulsory bira may kuribuli kesar singkila may bala tal ko na kepu me ba buli di kuribuli Iya don pa baka sambil nak kongkori don may lako patay na beba buli may bali pati kena may kuribuli pati kena na beba buli ni tabalana ito kay na matinitu lako bata chico usinika ni lako babi naksara yo chico na bata kena university kimamtang na university dina kema may bang bimbitang na bosa ya daw baka makita daw baka unget sa talanga may bambul-bul taki na ito makawa sangkay baka andui baka tanga weekend na dapat yung takaba yo na tambalada ni buli rano kere baka sala abi kay to kena tambalada ito kay kena bandon taki na bola ni buli sakit to makuta na bebu kikina baka tanga kina na tambalada ito kay euro chuko na tambalada ito kay chuko na tambalada na daw garab chuko ilu na tambalada ni boss kinito baka biche do na tambana chuko tanga ndo na ito trust fund ndo na labo levu sing madala ko maybe sa lewan na boss lewa baturang me kumuni me vakanga takina naki sarangangor na kena vakambul takina nonda ito do na kando daka na buli may nandave kan nandave may polka kimbao nandave obvia nandave chuko na kornibuli ngori lebuto na kanina kindo na kanina kinabuli matay kina engineer virna ngasi sing kornibuli ngone ayo sa chuko taranga ndo may taptanga kina na toke trust fund na probably di so virna turangan ni bunua taon tingtag na turangan ni bunua maramay buli hanggang dakin do na kanabuli me yanga vira en non rakela na itobo sini probably dir na tobo na robno baka me baka manalta kana itobo na vivo nua ngai baka ungeti ira mer kela na itobo makauni non robno mer bambul bulutaka ke baka sayali tiko baka indu unda utukunu baka lewu na tarabale ko sa lele sar na tarabale baka nonda bali baka bicha lai isa induna puna ang palitan ni Gina Chikon sing ni sa lewu ito na po na so na kaniaya sa Andre sa laylay may nabi ngasaw sa laylay may nabi ikaw may kung may kinananduro buong buo sa enduro besi sila ba in total na po na o kenda nga tampeda non tabale o kenda nga tampeda ando daw ka nito ando nga lele ka o nito kor sa balik ka kede balik bloko kede ya ke o ang nasing ni dimbetaka gori on rautak ya enta dong gorengan ni dare dentro na corrente orang chico na corro navala maimba navala maimba ni corva ni vali pago bitskeve enta dong gorren dare de to toko bekenda ya na corro kede rani vaya sangai bunga me menda bambul bulu tak menda bambul itu na tambangone mereka sarabali sing ni kan rendre lora onje ne chico na kena matai yo nira sa tobole na tambangone na tarabali baka viti o kila na marau taka paritani da taka vata and taka baka bewekani and taka marau taki sona korro na sing ni takawa baletin dua saya liur na kila se kini karume baka o kai liu so sa senga na kini yaendre na venga sa o kina bikau yo na kangorin dondonu sa okla sa to bole baka vida na tambada ito ke na tambadi moske ni to baka viti me baka bulbulu taka na tarabali baka vitiendre matan tu levu sing ni bebu kikina matan tu levu na buki ko nga ke baka ubia tarabali baka balangi
Ke ka via tara bara bara vita sini buki ko na maten tuliu. Ya na kai lang kina. Ya abambata gasibuli na buda sana mai tabuto matiki na nandor rubital no na kai binang di ko kito sabo di binang takwa lebu no muni mai sulita ko muni ngauna akan lag sar chung nandor rubital no ni kuwa andor nang gamay to manatale na maza ko lo mai kim sa bo di binang muni sali sumbulo tala mai nambulo binang kina marau mai pertania bakatala kina muni angole ani na buku ni ngole baka buli ni kena ibaka zakataka na buno levo chapani msabo bibina ken no muni saya zombula makin do chichi no muni tukutuku kenda nanga mai sema tale ke ngas ni buli na maza ko tuma na lotule ngas buli o chichi no muni tukutuku be kimani Au sana via bagaru tak na wale tau via baru tak ngana yo tukutuku malet na ken ba bulu tak na nonda ito me ta kuni beda nonda ito Entina ra barong bagale una ba chiku mai Amerika usin klana no muy naki mo chiku bando mai Amerika se mo le stal mai se ya ke ka chiku na ke au klani le be ke mni na barong chiku ni do ba ka wilavo un gori ba kan ta na boli ka na ba kan ta ke pe na boli vale ya so nga una ni ondo be busa ke na koro se da tu kuna tu chiku ba so na top makao se ba bulu ta kital chiku se seng ke ba ka kaya oya sang entre nga yo tu kuna ya una va cautendo na la me boli kinendo na ka kamera kinendo na bali baka viti se me rawa kinendo na yau nindo na songo na kau mateningoni se la vai ka ke dengori na boli masi ka ke de roni ya baka nga takikina na lavo ni rawa te ku keri Sao ko mga kinlewu tau Pila wale besar kim sabo dibnakan le di bubal na radio Bula Duavata na kabinang di kuha ni rawan ni oni sulia tal na muningon ani uti may na muni pagkatangi pagkalagalakim sa masutra kalombula pambalaw tagi chuna buku pagayango pagayalo bikemuni meron dalang may sota tanle na maza o katumay sa ko yan nanondo programo turang na marama darbu kinangon lewa kinon tangas ni buli polong gereti na kabi di bingarabi and then dai and radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata chikumai na wale ni mo manda naka Beba kasar nga. Paniray do tokongo na kenay ray. Dua ngana rukuni buni kau, dua beiran ng tingitaki, o Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nonto programo baka madawa na toso ni ngauna. Ano bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni sibuna bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni sibuna tinikantua ana tininamaniti may kiamo ni Maiviti. Ano veto koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Bula Duavata San Francisco with Kauti Keda Vata. Sengan dina ni karaw rawan na taka-taka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi. O ya ke tuna kenda to kakana. Laika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko nindraiva se senga ni waka motoka kandau. Dren-dren na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart may Sacramento. Merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. Witar-tar ngayani na taliboni diwan 21 toluba diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 toluba diwa ono saibarua. Ertong garap talangan ni kanalay baka sumburi ni nanomu yaya. May nanonor to stoa kinanomu mati ni katumba. Bila sabole buturangan marama darbo kena onele ona bitokan dichu na kabi dibing karabi dinta I keta lang san mai tamanda kina nonda programu me bakan ni dana rongo tamanda nonda lotu baka mazawa dana rongo tale na norto bing karabi kenda. Oya ni met this Christian Fellowship
mai na nonta puno loma ni bis da bobu naka ni rona boita vital chukani rona ngasi lebu gina rendini ngasi lebu en kabine bin karabi ente dora kana nugu marutaka nonta bitokani en radio mbulon do bat san mai zapa avagala galaka menta pakana mata nonta rongota na bosa ni kalo nangale zapa chu nonta programu en vitu na kaloko en kabine bin karabi ente eu pedila nobo no munindon bin karabi namaki una isibuni takua en game songo ta chu nonta programu en singa ni mata kasaba ni binak tu ni bikemuni na turang na marama derbo kino ngone leo ki kemuni to sar na lai oni ndo patu chu na radio bulun do pata en kabine bin karabi ente dai eu ka sabare taka dorung game so tale en madau ke tumai ni baga dengu benaka ni sate mode sakatong manda Nongu Chisu Nongu Vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Receiver, the reward of whatever work that he was sent to do, not only just happened to him, it happens to everybody who facilitates. So when you're a worker or HQ staff and have come out of your way, standing under the hot sun, most of the time I'm rubbing through security, they're standing there. In my heart, I'm saying, okay, when these people, do they ever sit? Or do they ever run to the altar? Do they ever, are they being part of what we are doing? Because they are just busy doing what they are tasked to do. And those little tasking, it helps right towards the work that we are doing, maybe from whatever little level it is, but you provide. It may be not a glass of water, it may be not a cup of water, but the relief it gives and the blessing, feeling that it gives for somebody to receive a cup of water or a glass of water is exactly what you're doing in your own little way. So, like yesterday, we were having the family table talk, and then when I look at them, I see Anna Ray, and I said, okay, Anna Ray, I didn't even see you last week. I didn't see you last week. Where were you staying? But all I know, the work that needs to be done, Anna Ray is part of it. And then I didn't physically see him until I see him. And I was thanking him. Because there are people that you are positioned in the little works that you are doing, and sometimes nobody knows you, and sometimes nobody even come and take your photo. And sometimes nobody know that you have done all those work. And you felt in your heart, why, I've done all that. No one even recognized it. It's like you felt you were not appreciated. But know today, whatever you do, we may not physically see you, or people around you may not physically see the essence of what you're doing, but this God, according to the scripture, He does. And that reward that is given for everything that has been achieved, it doesn't go only to the high level. God's reward searches for everything that was committed. And that is why I believe as we come before God in Thanksgiving, expect a miracle. Because your miracle it's going to happen in the days that are coming, the weeks that are coming, right towards the end of the year. Your miracles are coming. Whatever that you have written, receive your miracle. How best you have served, how hard, and how you struggle, and how you have less sleep, and don't even have any food to eat. That volume is exactly what God is going to reward you with everything that you have done. Because not only you are giving into the kingdom, not only you are providing that, peace for those that are in leadership, because we are at peace knowing that everything is handled. And that is why, like I'm always giving that credit where it's due. It's not our doing, not my doing. It's God and everybody's hands that has contributed to make it happen the way it is. And that is why, I'm always acknowledging EM Ops and EM Prevents. I know they get tired of hearing their names, or you people get tired of hearing it. I'll continue to say, because I know how much it takes to bring a job to be done. I've been there. I've done that work. Before this ministry came to be what it is, the whole 6 divisions work, I was doing it on my own. Not only doing it on my own, doing the committee meeting on my own, and financing it on my own. I know. So running for a few years like that on my own, and having people now stepping up and taking it off me, boy, you will never know the gratitude of my heart. And that is why I will never ever stop saying a thank you to my children or to the executive managers taking ownership, rising up, take on that tasking and run with it and run with the vision without me, fretting about it or worrying about it or stressed about it, because they just run with that. And for them to do that, not only it doesn't end with them, it goes to the people that become the hands to make it happen. So if you're one of them and you listen to me today, grab that opportunity and come before God. Whatever that you have done, He knows.
Tell him, whatever list that you're sitting on, this is your miracle. And this week and next week and this year, try and stand before God. Lord, remember the good things that I've done. Remember everything that I've done. Remember the sacrifices that I've done. And if you have been standing in the sun, ushering, some of you people have come ushering, I've seen these boys ushering in the hot sun, the girls standing out there. For us, we have a choice. We come out and then we go back to the shed. But for some people, they stand under the hot sun for a good 7-8 hours or good 4-5 hours. All that, you're not just doing it. You're not doing it to the church. You're doing it to God. Those are sacrifices. Those are sitting. And those are the cups of water that you're facilitating to make it happen the way it is according to the kingdom. Not to the worldly thing, but according to the kingdom. In God, there's no hierarchy. Everybody the same. Yeah. So when you're doing your job, just a lollipop sign, people are crossing, practicing, and you want to give the best. Hallelujah. With God, the reward is the same. 1 penny. 1 penny. See, I can be a preacher. And if I'm not doing preaching prepared well to give out a good preaching, fasting and praying, and somebody cooking and doing a good work, the reward is different. Yeah. Maybe I'm seen. She is or he is not seen. Yeah. But God reward to the quality of work. Yes. Because to God, there's no high job, there's no low job. To God, all the job are job. Yeah. That's why the reward is 1 penny to everyone. Hallelujah. So when we do our work, physically we want to do the work that is seen by men. Or you want to be the limelight all the time. But to God, He reward things according to the secret place. Amen. That's why we can preach good. We can share good. But in our quiet time, we hardly do quiet time. Hallelujah. God rewards in the unseen world. The Bible says everything that is done in the secret, He will put it in the rooftop. Hallelujah. Most of the time, the things that is seen publicly, that is the value of the things done in the secret place. Yeah. So when He reward, because He's a just God, He reward according to your input is the output. Amen. And that's why He said 1 glass of cold water or 1 cup of cold water, God will reward. Because we can only access to the cold water. He's not talking about diamond, silver, Hallelujah. Or 1 room in an inn or 1 room in a hotel. He just say 1 glass of cold water. Amen. Because He reward according to the quality of the service that is given. Sometimes we can do our items. Sometimes we do our items because we know the items. Sometimes we do items because we want to serve God in the items. And sometimes we do things, collecting chairs or maybe putting on the marquees and arranging the chairs. I'm amazed every morning when I come 4 o'clock or 4:15, 4:30 in the morning. The setup is already. Somebody stay up late at night. Amen. To rearrange the sitting. So when you come 4 o'clock in the morning, like everything is just about To the start beginning again. of the service. Hallelujah. Somebody is doing that. And that is the cold water that we are talking Yeah. about. Somebody are doing the crossing of the road from the Grimit Center to the ground. Somebody are doing, the vehicle have to do, they are running around to be timely into their workplace. And at the same time, give safety to thousands of people that will be crossing the road. That is not seen in the television. Those are not seen in the Facebook. But God sees all that. So whatever that you do, those are the seeding that you are doing yourself. Some they just cook from home. And even some people, they are not member of the church. They gave their house, they gave their building to the church members. So they stay around in the Tokwanga area. Those are the seeding. Because those things help in the presentation. Hallelujah. That the world see. The world see what is coming out on the Facebook, what is coming out on the television. But God sees every nitty-gritty and every secret thing that are done in the secret. So we stand here this morning and we encourage you, whatever you do for God, remember, the 1 talent and the 2 talent and the 5 talent, to God, all the talents are the same. It's how you react to that talent. So God has given us the opportunity to work on our talents. And every one of us, no one
that you are living or watching or maybe watch later, that we don't have any talent to give to the kingdom of God. Every one of us. The talent that we given, whether we are very good academically, very good with our hands, very good with our singing, there must be something that you learn on this planet called earth from God. Because he said, before you even conceive in your mother's womb, I already knew you. Hallelujah. God will never put anyone on this planet without a talent. Because that talent, you can glorify God. Whether you painting or singing, whether you can write or read, whether you can fly or play games, or whatever games, or the opportunity to do something for God's kingdom. Hallelujah. And that is where the reward comes. So we want to encourage everyone this morning that we are special in the eyes of God. Amen. We are no different from any other. Everybody the same, because we becomes the apple in the eyes of God. So rise up, my friend. Understand the call of God and the purpose of God in your life. Understand that. And when you work on that, God will multiply the talents. He said, when you are faithful with the little things, you faithful with one talent, God will multiply. Amen. You faithful with 5 talents, God will multiply. But the danger is when you don't do what God already advised you to do, or the talent that He given to you. He said, okay, tie him out and throw him outside. Take the talent out of him and give it to somebody that already have the talent. Amen. Hallelujah. And that is the danger. So this morning, rise up, my friend, that God is speaking to you. We are just used by God now to be the vessel, to be the voice of God to somebody out there. Maybe you are not in the church. Maybe at the moment you don't worry about going to church, but we are sharing with you. We are voice of God to somebody that you have a talent. Special. You are so special. Nobody is here of accident or incident. We are here because of the purpose of God in our life. Yeah. We are the head. We are not the tail. We are always above. We are never called to be beneath. We'll be blessed when we come in. We'll be blessed when we go out. Amen. We bless in the city. God said that we'll be blessed in the village. You come in or go out. According to Genesis chapter 1, verse 26. Image of God, likeness of God, and we have the authority, dominion to rule over everything that is being created. Amen. Yeah. Yeah. And also you're giving over the, over the month, I would say, and the list that you have written. I've always, posed the challenge at all times when we do family table talk, because in the beginning of the year on how you have a lot of plans and you start writing a lot of, exciting new things that you endeavor to achieve over the year. And then as the months go, you seem to, lose that passion and lose that focus. And now it's a month of September and just a few months left towards the end of the year. And you begin to realize, the list that I've written and the list that I have now are totally different. Or you haven't even started on some. And why I'm picking on this, because some of the things you have done, you will need to have faith in this God. Don't trust in your own understanding and the money that you have, or the pay packet that you receive, or the home that you live in, or the wealth of your family, or the family that you come from. You need to trust in God. So whatever list that you have written, you need to come before God and believe that He exists. He's the one who's going to do it for you. And everything that you have given, maybe some money that you put aside, you have taken that and give it as your activator, or to bless somebody, or to facilitate some of the things that had happened on the headquarters level. So whichever way that you have done that, whatever that you have given, always remember, as long as you're doing it to the kingdom, it comes with a reward. As long as you're doing it to the kingdom. It can be, anything, but as long as it's according to the kingdom of God. Kaya daka chikon na kaniklo, garab chikin na kaniklo, daka chikon na event ni garab chikin na kaniklo, may tiko nga kina kaniklo. Sa naviwa kaniya, kota may na naviwa kani na kaniklo. Anything that has God in that equation, all your giving and all your thoughts and all your good heart and all whatever that you do, it comes back to you. It comes back to you in a way that your mind cannot even fathom. So you need to identify. Don't just give and, may consolito ka pa Italia. No, when you give something, give it with a purpose.
And when you give it, you already establish in your heart, okay, I'm giving this because I'm waiting on that. I am doing that because I'm doing that. Because you already written your list. So say if you're sitting and you're going to school and academically you're not really good in some of your subjects, write it down. Say, Lord, I need help with this. I need help with this. And whenever you do things here, you come, let's say for New Methodists, you come and you dance in the item, or you stand and you say your Bible verse, or whatever that you do, that is kingdom purpose, then you are sitting, you are doing that in faith to have this answered. Like what I said, it's not only you're giving in the financial status or in the monetary value. No, it's giving in every sense of the word. It's a giving from your heart. It's a giving of your time. It's your thought. It's having a good heart and see that everything goes well. And all those things, little things that you do within the kingdom, it's amazing. The reward is great. But you need to believe that he exists. And that is why it says in Hebrews 11:6 that faith pleases him. You have faith. Whatever that you have given, you have faith. No matter how lacking, in everything that you have, lacking in so many ways, but you give the little that you have. Whatever that you have, you continue to give. You're not giving because you want to please the people around you. You have to give with the right motive. You give because the Holy Spirit led you to give. You give because you're giving to a need. You give because you want to give to the things of God. Don't give for people to honor you. Don't give, I always say to the New Methodists, don't buy people's loyalty. For you to come and give money here, give money here, give money here, you're buying their loyalty. No, that's not the giving that I mean. You give because the Holy Spirit led you to give from the depths of your heart to benefit his kingdom. By doing that, you know that whatever that you do, it will go in that chain to benefit God's kingdom. Whatever that you do and give in the kingdom, you're having faith, even the things, very last thing. Nakanga savo mombula kide konge solia. Dona kana kene biba kurubita kini ko bakabote ko dakabati ko turang. Iko kila nyoko embula. Then he rewards. And his reward, it comes, in a very general big volume, but it comes down demarcated to you, to your need and to your list. Even the very thing you never know that can happen in your life or never desire to happen in your life, he'll bring it to pass because it's no longer you. The reward is not your call. The reward doesn't go by your list. The reward goes by God, the Creator himself. All you need to do is to do this thing, that one that you're doing. Whatever that you do it with the heart. And this morning, can you just pass me that? This morning I was actually looking at this. I was cleaning up, getting our house ready for church this morning, and I came by this. A grateful heart is a magnet for miracles. Amen. And I always talk about the grateful heart. I always speak on the heart because God dealt with my heart in so many ways to make me the person I am today. I'm not perfect. I haven't reached where I wanted to reach for my heart, but I know I am there. When I read this, it really makes sense. And I want to tell you, it doesn't have any Bible verse on it, but when you have a grateful heart, your heart is good. You're grateful with little things that come by. You're not comparing. You're not jealous that somebody else is better than you. Or after the event, you're not jealous that you didn't have the opportunity to go up the platform. You're not jealous that you're not one of those people that are doing what they're doing. Because you look around and you felt that you were not identified or you are not one of those ones, the things that you wanted to do. And when you are grateful, every little thing that comes by your way, you're grateful. Every word that comes from your mouth is always positive. Everything that you say, it's always saying thank you. And that is why I always teach for us New Methodists or NCFers, and also for the family tabletop, for us at home, for your families, children. Don't just take the food thinking that you're supposed to be eating every day for your mother to be cooking or your grandmother to be cooking. Take the time to look at the same and look at the person and you say, thank you, I'm so grateful. Every step of the way, whenever you say thank you or whenever you're grateful, that's your gratitude, a grateful heart. A grateful heart is a magnet for miracle. So sometimes we're waiting on our miracle. We are praying, we are fasting, we're doing all the right things. Everything you're doing is right, spiritual, Bible-based. But your heart is not good. When your heart is not good, it cancels everything that you're sitting here. Regardless of the fasting you can do Esther's fasting or 4 or 5 times Esther fasting. It's not going to happen. Because your heart, God works through your heart. When you call God in prayer in Jeremiah 33:3, you're calling through your heart. So you need to guard your heart. As it says in Proverbs 4:22, you need to guard your heart. Because that heart, when it's good, it becomes your language because it speaks, it calls. You don't control the calling.
You don't control the calling. When your heart is clear and your heart is good, and your heart is good towards people, even to your worst enemies, your heart is good. And I know it's difficult, but I want to tell you that. But when your heart is good, it doesn't mean for you to come before God every time and pray. Remember, Jeremiah 33:3. When you call to him, you're not calling by the sound of your voice, the volume. You're not calling through the sound that you make. No, you're calling from your heart. You're calling from your heart, which means even when you're not sitting and praying, whatever that you call and whatever that goes through your heart, your God hears, because it's connected directly straight to him. Yeah. And whatever that you desire, sometimes you say, boy, I didn't even pray about it. I was just thinking, and then it happened. So it's not your thinking, it's not anything to do with you. It's the attitude of your heart and the condition of your heart. So when your heart is good, like what Gasile was saying in that parable in Matthew. This Bible verse is not a Bible verse, but is similar to Matthew 5:8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. The miracle, the blessing, the open doors, the good things from God. Yeah. So you see God because of your good heart. Yes. Your heart is good, call the good things, your eyes see the goodness of your heart. And the miracle is not, it's not a world, this is not a world vocab. Words, it's no one on earth can perform miracle. It's only God. Only God can perform miracles. So your miracle will not happen no matter how high, or you get a doctorate, or you go the highest level of education. Your miracle will not happen no matter how much money you have in your bank, or the wealth, or your inheritance. Your miracle doesn't happen. Your miracle only happens when God allows it to happen. And your miracle is always God. And this is a heavenly language. This is a heavenly word. Whenever there is a miracle, no world can perform that. No one can perform that. Only God can perform that. So the miracle can only happen in your life when you have a good heart and trust in God, like what that Bible verse say. Blessed are the pure in heart. It's not in the physical essence that you see God, you see his hair, you see his legs. No, it's not see God in that physical state. It's seeing God's miracle hands bring up healing. When you're sick, he heals. You see God in everything. When you look at the cupboard and it's empty, one other time you come, that cupboard is overflowing with food. Or fridge, going right to the scarcity of food, it comes back on. Or when you're saying that your sickness, the doctor said, okay, you only have a few months to live. Miracle is when you see God. And when you see God, you can not only see God through your eyes, but you begin to hear God, see God, feel God. And that the secret is your heart. Yeah. I'm always speaking on the heart because I know God dealt with my heart to be what it is today, to witness what God is doing in New Methodist today, to see what God can do to my TV, to see what God can do to my family, and just to see God in what he can do to my life, from the person that I was to the person that I am. And that miracle can only happen when you have a good heart. And I know we've spoken a lot about heart during the conference, but I will never ever stop talking about it because I see there is a challenge for most of us. Most of us who serve God, you can be watching us today, you can be listening to us, you can be wearing a nice attire for church, but only God knows the attitude of your heart. Only God knows the badness of your heart, the jealousy of your heart. Yeah. And that is why he says in Jeremiah 17:9 that your heart is too sick to be healed. Who says that? The Creator himself. That your heart is too sick. That's why you can be watching this program. You can be watching this program. Every thousand see the same thing. But because of your bad heart, you can be typing negative things. Yeah. Because you are seeing us through your bad heart. You can be seeing us through your good heart. You'll be punching there. Hallelujah, praise the Lord. Preach it, Radini. Preach it, Tal. See, your reaction is because of your heart. Amen. We are seeing the same thing. We are on the big screen. Everybody see the same thing. But because of our heart, we respond differently. So, be careful that the success of others can bring the negative response to you because of our heart. No, say for your neighbors, they achieve well. Say for your neighbors, their children going British Army and they achieve here, achieve there. Maybe your neighbor renovate their place or buy their new car. You must be the first one to say congratulations. Yeah. But when you see God, everything that you see with the eyes of God. You wake up in the morning, oh, you look wonderful. Oh, you wake up in the morning, oh, thank you, Lord.
I have my wife, I have my husband, I have my children. Yeah. Everything that you see it in the heart of Yes, God. yeah. So the sokapok, this is a language, the dirty heart. The dirty heart, you will see the dirty things. Even though the things are beautiful, but because you see things with your heart. So when you work on your heart, so we need a heart operation every morning. We need to work on our heart every time, so we can see things in a different way. It will change our language. It will change our response. So blessed are the pure in heart. Work on your heart, because the miracle will be attracted to your good heart. Amen. They don't have to achieve in their education. But whatever they do, whether in the village or whether in Cyprus or whether in Sacramento, whatever they do, whatever they touch, flourish. Why? Because their heart is good. The good things are attracted to the good heart, and the bad things will be attracted to bad heart. Wala lain doon na accident, wala lain doon ang bo, wala lain doon na tomate. Wala mo na kava attract me. Just check your heart. Hallelujah. Because your good heart attracts miracle, and miracle here is the good things. Yeah. Every good things comes from above. So we want to encourage you. Yeah, don't go past your miracle. You must grab your miracle. For me, for this year, every time that I do my prayers in the morning, I'm always telling God, Lord, I receive your miracle. I don't want to go past a day without grabbing that. And for me to claim and ask for that miracle, I'm always convicted to check my heart. That my heart is clear, and it's good for him to be able to hear me, even when I don't pray, to listen to me when I call out his name, or to move when I want him to move, and I want to see his hands, and everything. And he remains faithful. Now it's September. Never a time that I can say that I'm disappointed or say, is my God alive? No, never a time on how faithful he has been. And that faithful God, he's your God as well. You may have the right to feel bad, or the right to feel offended, or the right to say, I have every right to be angry with this person. Yeah, you have every right. But you should look on the other side and ask yourself, do you want to remain angry or harbor that bad heart and lose out the miracle and the good things that God has for you? I've reached a stage that I say to myself, I don't need this. I don't need this thing. They can say they can do whatever they want to do, but I need my God and his miracles. Yes. And that choice is yours today. That choice is yours today. How you get out of it quickly, that's God, and he can help you. Praise and if God. you desire it, he will make it happen. Like what Gasilif said, you may be looking at other people and your heart is not good. Or you look at the achievement of others and you ask God, I do everything right. Everything that you ask me to do, I do it right. And while you continue to allow these things to happen in my life, while that sinner, while that person continue to do the things that they do, and they defy you, but yet they continue to be blessed. Yes. Look, at the end of the day, God is God. And you cannot question what he does. So stop looking at other people. Just look within you. And mind your own business and look within you. And deal with your own life and ask God to help you. Thank you, Jesus. Because you may be sitting on a prayer request for so long. I am really burdened this morning to tell you about your heart. If you have been waiting and it's not being answered, I'll ask you today, check your heart. Check your heart. I wouldn't know how bad it is. You wouldn't even know sometimes. But God will show you. And he will help you. And when we have Holy Communion today, you seek God like you've never done it before. You lay out your plan with him. You ask him to help you. If it's hard for you to forgive or hard for you to let go, ask God to help you. Ask God to help you to forgive. Ask God to help you to let go, because he will do that. Because when you desire, he knows fully well. And you know what? The devil knows. The devil knows once you reach that realm, there's no turning back, because you begin to see God in everything around you. And he will make sure that you don't reach. So you can vaka sama bango ko kati ko tukumay na koro. Iko vaka rongo tukumay. Iko na ka o kan dum buta ko na tapioke. O kan ko ndum buta ko na kumala. Buta ko na nito nroni kau. Iko rede tukani sa da ko kinelom. Yo iko na tukubi kon dana digi digi bar ni zanelo mo ningon ko nge masukin na kalu sa sa ni rongo da onda mas. Kemale sa da tu elonda.
Io na daya o kwengo e buta ko e kana ni ko le buta ka tal me bindo e kana ni mataka e bin buta ko e ki waboki. O ko esa sanga mandanga non bul. Io ko sanga me datu kana lo mo boleti ni buta ko ngame bi ko baka ndombe ngasa baka ro. Io ko na dani lo mia ge taro batu na kabinaka e barro taka tu na kalome nobo. So na bono da mga ikotiko kina au na carry kenda ni ko. Dan di keba manda na banana ni mata ni alonda. Maybe naka. So no ngona da bimba baka biwatini. So no ngona da rawa. Da bia tangi. So no ngona da bia birita ka kurinchi. So no ngona bia buka bileti. So no ngona bia buka mbilo. So no bia toranga stobu da. Kolo le bitu e kan do marama me ngilan. Au sa yang sa dunur manga na nitota. Au toranga me bango na rice cooker. O kola ni biko na rice cooker. Bi naka ni dala. Au kaya. Ni dana londa e lebuna kanda bakadakaba so enda via tangi ngenda kanda tangi sinindo rongo di kenda enda rawa rawa na londa hallelujah ale bo bekenda na marama vera na wachinda rendo barro te kini kenda do lebo me da rendo bakabalata yo ko ena kala lai baya ningo nai ko me kawita ka kene tao lebi ko me barro me rawa te ni lebi ko chikain na kaida ka badi san sini visa ora lebi ko me da ka china kaida ka oi ko mongarro na elomo au ni ndona ko ndabu chikina bango ni ochi na conference go na ngono ge buka tumi kini neru ko me samit me bia na lotambo iko na lolo esteri na lolo bala tene neto finances e lenga tu na neto budget ba kai labo e voto bala kani wol sanga bul nondol me ko me be silini sanga bal silini Yung balata ni bosa chiko ko o baka boti ko o sanga nelo go mebi nako sanga baka ko ni dunro o sanga me baka libuta ko baka bota o na baka bota ni ko baka bota ko na ronga ni baka boti ko na level ni bambote ya ni ngalala na elom. You can have faith to another level and believe in this God and trust Him because your heart is good. Because you couldn't care less what happens. You couldn't care less what other people think of you. You know, you're not bothered with what people say. You know that your God exists and that's just good enough for you. And He came, done it, did it, and will do it again. So whatever that you're sitting on today, don't allow the devil to continue to steal your goodness. So what you continue to write your list, and then you continue to say to yourself, yeah, is this God real? I've done everything. I give my tithe, I do my activator, everything that I've done. But nothing seems to be happening. I've seated and I've done all these things. I'm burdened by the Holy Spirit this morning just to be the voice of God in your life to remind you, check your heart. Just check your heart. It may be little things. It may be coming and saying, man, why you eat my food? I'm so angry with you. This is my food. I've kept it here. Oh, why you took this thing? Why you took my shoes without asking? All those little things, but they add up and create that brick and make your heart harden, that it's full of, hatred without you knowing. And by the time you speak, and it blocks all the blessings and blocks your miracle. So today, you must receive your miracle. I'm checking, I'm taking all the checklists that you will not have anything to say, I didn't know that. Kaya iko sa solika, iko da kaba kedi na ka usin vina kata mi ko kaya. Au senga ni kilani ndo no mo da kabango. Na ka kere nga na vile tikimene lo tambo ono waseti ko maleti mi ka ko ni ndo no mo ulumbale. Na da visin ni da kaba kedi bi ko na kalo na miracle. Why God cannot perform a miracle in your life? It's only you that is stopping God's miracle. You need to let God be God. Let God do all the talking. Let God do the paying back. Let God do whatever that He does.